You know the basic thing about the fertilization. It is nothing but the fusion of male and female gametes, that is germ cells, ovum and sperm. So after that, after fertilization, the zygote is formed. Zygote is formed, and after the zygote, there is a mitosis of the zygote, repetitive mitotic divisions, and it forms the blastocyst. 16 cell stage, morula. After that, 30 to 64 cell stage, it is called blastocyst. If I draw a blastocyst, this is, what is this? What is this? Inner cell mass. This is called inner cell mass. It pushed in one side of the cavity, and this is the flattened cells, that is lining wall of the blastocyst cavity. It is called trophoblast. And this is cavity, and here are the fluids in the blastocyst cavity. In this stage, it gets where? It comes into the here in the uterine cavity. But the grossly it is not uterine cavity, it is uterine endometrium. There is a myometrium, perimetrium and endometrium. Actual site of implantation is the uterine endometrium. Very difficult. It is called uterine endometrium. Oh. Remove the clips. Now, this blastocyst, respected Sopon sir has taken the class of implantation. Actually, the first week of development, implantation started. But in the second week of development, this blastocyst and the uterine endometrium, along with this, not the blastocyst, the inner cell mass of the blastocyst and the trophoblast changes. Further development is occurs. Further development. So, we call it the second week development of week of 2. Why 2? Because this inner cell mass, if I draw another picture, this inner cell mass
forming the two layers, two germs layers. Above it is called Epiblast and below it is called Hypoblast. Epiblast and Hypoblast coming from the inner cell mass is called embryoblast. Actually it is embryoblast, proper embryoblast. So from this embryoblast, it is a pluripotent stem cells. It has a property to form different cell structure when required. So this embryoblast forming the two cell layers, one is the epiblast and one is the hypoblast, and it is the events of day 8. If I draw another picture, the epiblast and hypoblast, blastocyst, when gets implanted in the uterine endometrium in first week development, its completion of the implantation. There is a beginning of implantation, but it completes in second week of development. Day 8, this blastocyst is partially embedded, partially penetrated in the uterine endometrium, partially, not fully. After that, if I draw this in this way, what is this? Epiblast. What is this? This is trophoblast. In this way, this pattern type of cells, trophoblast. And this cavity towards the epiblast above, actually you are the embryo assumed as a circular disc, but you are seeing this picture cutting edge of the circular disc, the cutting edge of the circular disc. So in the above you will get the epiblast and below you will get the hypoblast. Actually in subsequent development, this epiblast forming the ectoderm. In subsequent, not here, the term is used, you can only use the epiblast, not ectoderm. And below it is the hypoblast. Actually it is future endodermal cells. And here another sac is used, this is yolk sac. Two cavities form. Along the epiblast, above there is amniotic cavity, and below towards the hypoblast it is yolk sac. And yolk sac cells, these cells lining the yolk sac. And here in the roof of the amniotic cavity another cell is there. What is this? These cells coming from this epiblast cells
It is called what is this? Amnioblast. Because it is amniotic cavity, it forms the roof of the amniotic cavity. It is called amnioblast. Amnioblast. Amnioblast coming from the epiblast cells, and epiblast cells forms the floor of the amniotic cavity, and roof is formed by the amnioblast. It is also coming from the epiblast cells. It is also coming from the epiblast cells. So two cavities formed, amniotic cavity and yolk sac. Amniotic cavity, what is the content of the amniotic cavity? Amniotic fluid is there. In subsequent pregnancy, in subsequent development during pregnancy, there is a fluid, amniotic or liquid amni. It is amniotic cavity, fluid is there. And this yolk sac, what is the functions of the yolk sac? In further development, nothing. It stored the yolk. Yolk sac is a misnomer. এখানে yolk নেই. There is no yolk. In further development, in due course in pregnancy, it forms the endodermal lining of the respiratory epithelium and gastrointestinal tract. Intestinal tract, you know the intestinal tract, there is endothelium. This endothelium is formed by this yolk sac. In further development, later. And this is the trophoblast. Actually, trophoblast also বুঝতে যাবে না এখান থেকে। এইরকম। Endodermal line of the respiratory epithelium and gastrointestinal tract. Intestinal epithelium এর যে endodermal lining, এটা yolk sac formation করে। এটা later development, এখন না, later development. আচ্ছা, এখানে যে ট্রফোব্লাস্ট ছিল এর নাম কি ছিল? এই যে এখানে this trophoblast, polar trophoblast. আর this trophoblast mural trophoblast, or and this is polar. তাহলে towards this is the pole. This is called embryonic pole, and this is called abembryonic pole. Where there is a polar trophoblast, the polarity, so it is the embryonic pole, and it is abembryonic pole. Ab, or no embryonic pole, abembryonic pole. Just opposite the polar trophoblast, mural. This is mural trophoblast. Actually, this is abembryonic pole. This pole is abembryonic, and this pole is embryonic pole. Because the polar trophoblast just above the inner cell mass, this polar trophoblast here also just amnioblast, above the amnioblast. Trophoblast above the amnioblast. It is the embryo. Okay. যেটা কেমন হলো এইখানে হচ্ছে the picture, this diagram, অনেক বড় ছোট।
কি ছিল? যে cavity, this cavity blastocyst cavity, but it becomes exocoelomic cavity. It converted into exocoelomic cavity. কেন? কারণ this hypoblast cells একটা another cell line করবে inside here. This is called Hussner membrane or exocoelomic membrane. তবে এটা প্রাইমারি ইয়ক-স্যাক, প্রথমে ছিল প্রিমিটিভ ইয়ক-স্যাক, দেন when the Hussner membrane inside of the hypoblast, এখানে হাইপোব্লাস্ট ছিল, হাইপোব্লাস্ট সেলস, এই হাইপোব্লাস্ট সেল থেকে একটা অ্যানাদার সেল লাইন তৈরি হয়ে গেল, that is called Hussner membrane, and this yolk sac converted into the primary yolk sac, primary yolk sac. আর এখানে কি ছিল? এই ট্রফোব্লাস্ট সেলস, এখানে ট্রফোব্লাস্ট সেলস গুলো এইভাবে দুটো ডিফারেন্সে, টু লেয়ারসে ডিফারেন্সিয়েট হবে। কি কি বল বল, কি কি বলছিস? Cytotrophoblast, here is the cytotrophoblast, inner layer of the trophoblast, and this is the syncytotrophoblast. এই syncytotrophoblast কোথায় থাকবে? ক্লোজ রিলেশন টু দা, এর বাইরের দিকে কি থাকবে? এর বাইরের দিকে এগুলো কি থাকে? endometrium, uterine endometrium, but you cannot call it endometrium, you can call it decidua. Decidua, what is decidua? Decidua means falling off, falling off. You know the placenta, after that the placenta is formed, when there is a corpus, the mouse is loitering here and there. Hey, একটা নিংটি হিদু, এই যে বললাম না যে it is two week of two, কেন? Two cavities, amniotic cavity and yolk sac. এখানে কিন্তু সেল থাকবে, আমি আঁকলাম, there is also cell. This cell is called amnioblast, it is coming from the epiblast. এখানেও সেল থাকবে এরকম, এগুলো সব আরো বড় করে আঁকতে হবে। This is amniotic cavity, and this is trophoblast. This trophoblast differentiated into two layers, cytotrophoblast, and this is syncytotrophoblast. কেন syncytio? যদি এখানে তুই দেখিস, এটা হচ্ছে সাইটোট্রফোব্লাস্ট ইনারে, আর উপরের দিকে এইরকম ভাবে এই থাকে syncytotrophoblast. কেন? The cytotrophoblast is a mononucleated cells and having property of the প্রচুর proliferate করতে পারে, proliferation property আছে, and they have a mitotic figures. আর এখানে এবং একটা distinct cell boundaries is there, distinct cell boundaries, and in the syncytotrophoblast it is multinucleated cells, there is no cell boundary. It loses when actually from the cell from the cytotrophoblast proliferates and it's going into the syncytotrophoblast and lose their cell boundaries and forming the multinucleated cells. এই যে গোল গোল গুলো কি? This is nucleus, no cell boundaries. ফলে পুরোটাই একটা কন্টিনিউয়াস শীট অফ সাইটোপ্লাজম, পুরোটাই সাইটোপ্লাজম। সাইটোপ্লাজমের মধ্যে তুই এটা দেখবি, if you see the pictures in your book, this is the
Syncytotrophoblast. Syncytotrophoblast is a multinucleated cells. সেলটা পুরো একটা কন্টিনিউয়াস সাইটোপ্লাজম থাকে আর প্রচুর পরিমাণে নিউক্লিয়াস থাকবে, মাল্টিনিউক্লিয়েটেড। কারণ কেন? there is no distinct cell boundaries of the cell. ছোট ছোট সেলগুলোর কোনো সেল বাউন্ডারিজ নেই, তাহলে এরকম নিউক্লিয়াস থাকে। সো ইট ইজ কল্ড সিনসাইটিয়াম। এই ধরনের যে কনফিগারেশন ইট ইজ কল্ড সিনসাইটিয়াম। সেই জন্য সিনসাইটিয়াম বলে এটাকে বলা হয় সিনসাইটিওট্রফোব্লাস্ট। সিনসাইটিওট্রফোব্লাস্ট। তাহলে ডে 8 এ তো হলো, ডে 9 এ কি হবে? এটা তো পার্সিয়ালি এমবিডেড হলো। ডে 9 এ কি হবে? ডে 9 এখানে থাকবে, এখানে একটু মুচ্ছি, এইখানে একটা, আর এখান থেকে এপিথেলিয়াম গুলো যাবে। দিস ইজ এপিথেলিয়াম, এন্ডোমেট্রিয়াম এপিথেলিয়াম। আর এখান থেকে বেরিয়ে আসবে গ্ল্যান্ড। এটা কোথায় ইমপ্লান্টেশন হয় বললাম? implantation site, to be specific, একজন বল। very good, anterior or posterior wall of the body of the uterus, in between the opening of the two uterine glands, দুটো ইউট্রাইন গ্ল্যান্ডের যে ওপেনিং আছে তার মাঝে যে ফাঁক আছে, আমি তো এত বড় কাছে, এত বড় তো হয় না, 0.1 to 0.2 millimeter size of this blastocyst. আমি তো প্রচুর তোদের বোঝানোর জন্য, for understanding I am drawing a big picture. এত বড় হয় না, very small, it's a second week of development only. আমি পিকচারটা তো অনেক বড় করে আঁকছি। এই যে এখানে আমি বললাম এটা কি, এই সাদাটা আঁকলাম, এর বাইরে সব ইউট্রাইন এন্ডোমেট্রিয়াম আছে, কিন্তু এটা ডে 9 এ ইট ইজ কমপ্লিটলি এমবেডেড ইন দ্য ইউট্রাইন মিউকোসা অর ইউট্রাইন এন্ডোমেট্রিয়াম। বাট দেয়ার ইজ, তাহলে ডিফেক্টটা যেটা দেখ গ্যাপ তৈরি হয়েছে, গ্যাপ কেন তৈরি হয়েছিল? দেয়ার ইজ এ ব্রিচ অর ব্রেক ইন দ্য ইউট্রাইন এপিথেলিয়াম। কেন? আরে ডিউ টু দ্য ইমপ্লান্টেশন, তাকে তো ঢুকতে হবে। আচ্ছা, আমরা বাড়িতে ইফ দেয়ার ইজ এন গেস্ট আমরা কি করি? ইফ দেয়ার ইজ এনি গেস্ট কামিং টু ইয়োর হাউস, কি করিস তার জন্য? যাবতীয় সুযোগ সুবিধা যাতে তার হয় তার জন্য একটা বেড তৈরি করিস, খাবার দিস, নিউট্রিশন। সো দ্য ইউট্রাস আগে থেকেই জানে, ইউট্রাস নোজ দ্যাট জাইগোট ইজ কামিং, জাইগোট ইজ কামিং। তো সেই জাইগোটটা এসে ইউট্রাসে ব্লাস্টোসিস্ট হল। দিস ব্লাস্টোসিস্ট কোথায় থাকবে? গেটস ইমপ্লান্টেড ইন দ্য ইউট্রাইন ক্যাভিটি আর ইউট্রাইন ওয়াল। তাহলে তার জন্য বেড তৈরি করতে হবে। এটাকে তো বলা হয় এমবেডিং অফ দ্য ব্লাস্টোসিস্ট ইন দ্য ইউট্রাইন এন্ডোমেট্রিয়াম। সেই যে বেড তৈরি করবার জন্য ইউট্রাস, দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্ট চেঞ্জেস অফ দ্য ইউট্রাইন এন্ডোমেট্রিয়াম, দ্যাট ইজ কল্ড ডেসিডুয়াল রিঅ্যাকশন। অ্যাকচুয়ালি এটাকে বলা হয়, এই টার্মটাকে ইউজ করা হয় ডেসিডুয়াল রিঅ্যাকশন। এখন ডেসিডুয়াল সেল কাকে বলবি? the stromal cells that is usually present in the কি লেয়ার ছিল? কম্প্যাক্ট লেয়ার, স্পঞ্জি লেয়ার এন্ড বেসাল লেয়ার, তিনটে লেয়ার ছিল। এই কম্প্যাক্ট এন্ড স্পঞ্জি লেয়ারের মধ্যে যে সেল, the cells are called stromal cells. কিন্তু যখন ব্লাস্টোসিস্ট এলো, this stromal cells converted into the decidual cells. এই decidual cells এর কম্পোজিশন কি? It becomes enlarged, it becomes vacuolated, intercellular substance heavy, মানে there is increasement of the intercellular substance, and along with this ওই যে ভ্যাকুয়াল তৈরি হলো, এই ভ্যাকুয়ালে কি এসে জমলো? abundant source of glycogen and lipids. কেন? for the nutrition of the embryo. এমব্রায়ো যে নিউট্রিশন দেবে স্ট্রোমাল সেলস গুলো, সেটাই becomes the decidual cells.
এই চেঞ্জেসটাকে বলছে যে আফটার কামিং অফ দ্য ব্লাস্টোসিস when gets implanted the uterine endometrium mucosa বা uterine endometrium gets changed and it becomes the decidual cells and this reaction is called decidual reactions. না হলে তো সেই স্টোমাল সেল দিয়ে পারবে না, এমব্রায়োর তো প্রচুর নিউট্রিশন লাগবে, এমব্রায়োর একটা প্লেস লাগবে। এমবেডিং দ্য বেড ফর্মেশন করছে, তাই বেড ফর্মেশন কে করছে? দ্য এমবেডিং দ্য বেড দ্যাট ইজ বাই ইউট্রাইন এন্ডোমেট্রিয়াম, তবে তো সেখানে থাকবে থ্রু আউট দ্য প্রেগনেন্সি। শুধু একটা দিনে থ্রু আউট দ্য প্রেগনেন্সি, আমরা তো শুধু সেকেন্ড উইক নিয়ে বলছি, এরপর তো অনেক আসবে। yet there is no organ no tissues of the আমাদের যে বডির যে টিস্যু অর্গান কোনো তৈরি হয়েছে এখানে কিছু? we are dealing with only embryoblast. This embryoblast, epiblast and hypoblast, two cavities is there, amniotic cavity and yolk sac, এবং ওই সময় যে এই যে এক্সোসিলোমিক মেমব্রেন তৈরি হলো, এই ক্যাভিটিটাকে আমরা কি বলবো? এই ক্যাভিটিটাকে দিতেও যাবে, এই ক্যাভিটিটাকে কি বলবো? exocoelomic cavity or primary yolk sac cavity। তাহলে কি এটাই রয়ে গেল, আর কিছু হবে না এরপর? টু যে বলছিলাম, টু কটা বললাম, টু ক্যাভিটিস, টু লেয়ার, জার্মস লেয়ার, হাইপোব্লাস্ট, এপিব্লাস্ট and trophoblast। আচ্ছা, during implantation there is a bleeding, there is a bleeding, any chances of bleeding during implantation? মানে during process of implantation there is a bleeding that is called withdrawal bleeding, and this bleeding as if it's a menstrual bleeding, but it's not a menstrual bleeding. It also occurs on 28 days of the menstrual cycle, like the menstrual cycles, 28 days, but it is called not a menstrual bleeding, it's implantation bleeding। এটা অনেক সময় ভুল হতে পারে, and তাতে কি হবে? inaccuracy of the expected date of delivery, that is period, no, this is not the period, this is not the menstrual cycle, that is not the menstruation, this is the implant। কেন? why? এবারে বল, কোনো কমন সেন্স? you know in the uterus there is a uterine artery, spiral artery, spiral artery is there, coiled হবে, তার অনেক চেঞ্জেস হবে। সেই স্পাইরাল আর্টারি গুলো থাকে কোথায়? স্পাইরাল আর্টারি গুলো কোথায় থাকে? in the uterine endometrium। সেই জন্যই এবার সেই ডেসিডুয়া চলে এলো, ডেসিডুয়া। একদম কমপ্লিট ঢুকে গেছে এর মধ্যে, কোথায়? ইন দা ইউট্রাইন এন্ডোমেট্রিয়াম। এই আবার এরকম করে আঁকতে হবে ছোট, এটা যদিও অন্য কালার দিতে হবে। পুরো জিনিসটা ঢুকে গেছে, তাই তো? আর এটা হচ্ছে ইউট্রাইন ক্যাভিটি, ইউট্রাইন ক্যাভিটি। তাহলে এই পার্টটা কি? সেটা হচ্ছে what is chorion and what is amnion। বলিনি তো এখন? ওটা বাজে, ওটা বাজে।
তোরা? কি এটা? Consequently, there is another type of cells that is coming from the yolk sac cells. These cells fills up the, এটা তো কি ছিল? এটা ট্রফোব্লাস্ট ছিল, সাইটোট্রফোব্লাস্ট, সিনসাইটোট্রফোব্লাস্ট। তাহলে ইনসাইড অফ দ্য সাইটোট্রফোব্লাস্ট এন্ড আউটসাইড অফ দ্য, এটা কি, এটা yolk sac, এই যে সেল তৈরি করলো একটা লুজ মেসেনকাইম হিসাবে, দ্যাট ইজ কল্ড এক্সট্রা এমব্রায়োনিক মেসোডার্ম। অ্যাকচুয়ালি পুরোটাই ছিল, পরে আমি এই এক্সট্রা এমব্রায়োনিক সিলমটা আঁকলাম। দিস ইজ এক্সট্রা এমব্রায়োনিক সিলম ইন বিটুইন দ্য মেসোডার্ম। মেসোডার্মটা পুরোটাই আঁকা উচিত ছিল, এই সিলমের জায়গাতেও মেসোডার্ম ছিল, এখানেও মেসোডার্ম ছিল। তাহলে এই এক্সট্রা এমব্রায়োনিক মেসোডার্ম কোথা থেকে এলো? ফ্রম হোয়ার? ইট ইজ কামিং ফ্রম দ্য yolk sac cells and it সমস্ত স্পেস গুলোকে ভরে দিল। বাট হিয়ার there is no extra embryonic xylem আছে। extra embryonic xylem does not extend up to this, এই পোলের দিকে আসেনি। তাহলে এইটা কি করলো? এই পার্টটা এক্সট্রা এমব্রায়োনিক মেসোডার্মের এই পার্টটা, ভেরি গুড, ইট ফর্মস দ্য কানেক্টিং স্টক, এবং এই স্টকটা ট্রফোব্লাস্টের সঙ্গে লেগে থাকবে, ট্রফোব্লাস্টের সঙ্গে লেগে থাকবে। বাকি দেখ yolk sac and amniotic cavity তে উপরে তো সেলস আছে, বাকি দেখ এই সাইট ট্রফোব্লাস্ট শুধুমাত্র। তাহলে কোরিয়ন কাকে বলবি না, এই পার্টটাকে বলা হয় কোরিয়ন। কোরিয়ন, কোরিয়ন কি? ইট ইজ দ্য সাইটোট্রফোব্লাস্ট, মানে ট্রফোব্লাস্ট, দ্য টু লেয়ার্স অফ দ্য ট্রফোব্লাস্ট অ্যালং উইথ দ্য, এই লেয়ারটার নাম কি দিবি? সোমাটোফ্লুরিক। ভেরি গুড, ইটস এ প্যারাইটাল। বুঝতে পারছিস না? একটা প্যারাইটাল, একটা ভিসেরাল। ভিসেরালটা অ্যাকচুয়ালি ভিসেরালটা অত চাই না, এইটা ভিসেরাল, এই ভিসেরাল, আর এটা সোমাটোফ্লুরিক লেয়ার বা প্যারাইটাল লেয়ার অফ এক্সট্রা এমব্রায়োনিক মেসোডার্ম। কে ডিভাইডস করলো? এক্সট্রা এমব্রায়োনিক সিলম ডিভাইডস দ্য or separates the extra embryonic mesoderm into two layers. One layer lines the inside of the cytotrophoblast along with the amniotic sac. তার বাইরে করলো, আরেকটা করলো ইনসাইড অফ দ্য, এই আউটসাইড অফ দ্য yolk sac. This is called visceral layer or splagnopluric layer of extra embryonic mesoderm. In the meantime, আমি বললাম না যে কেন ইমপ্লান্টেশন ব্লিডিং হয়, এই যে সিনসাইটিয়াম গুলো আছে, এই সিনসাইটিয়াম মোর এন্ড মোর পেনিট্রেটস ইনটু দ্য ইউট্রাইন মিউকোসা, দিয়ে কি করবে? কারণ সেখানে এই ডেসিডুয়াতে ছিল কি বল, ব্লাড ক্যাপিলারিজ। কোথায় থাকবে? এবং এই ব্লাড ক্যাপিলারিজ গুলো প্রচুর এনলার্জ হবে, ডাইলেটেড হবে, ভ্যাকুলেটেড হবে, and it becomes the maternal sinusoids. Actually sinusoids অবস্থায় থাকে, যেই এটা ইরোড করে ঢুকে গেল, এই ব্লাডটা এখানে চলে এলো, এই সিনসাইটিয়ামের মধ্যে চলে এলো। এগুলো সব সিনসাইটিয়াম, কারণ there is a communication between the syncytiotropoblast along with these maternal sinusoids. কমিউনিকেশন হয়ে গেল কেন? Because it erodes the endothelial lining of these capillaries. ইরোড করতে করতে যাচ্ছে তো, তাহলে this maternal capillaries গুলো কি হবে? Communicate with the maternal capillaries বলবি না, the maternal sinusoids. This sinusoids communicates with this
সিনসাইটিয়াম, কিন্তু সিনসাইটিয়ামের মধ্যে তার আগে তৈরি হয়ে যাবে, সেটা আমি লিখিনি, তার আগে তৈরি হয়ে যাবে কি, এগুলো কি lacuna. First vacuole is formed, then lacuna. এই সিনসাইটের মধ্যে প্রচন্ড ল্যাকুনা তৈরি হয়ে যাবে, সেই জন্য ডে 9টাকে বলা হয় ল্যাকুনা স্টেজ অফ ডেভেলপমেন্ট। বিকজ একটা জিনিস মনে রাখবি, দ্য এমব্রায়ো, দ্য গ্রোথ অফ দ্য এমব্রায়ো অর ডিফারেন্সিয়েশন অফ দ্য প্রপার এমব্রায়ো, যে ভেতরেরটা, এটা মাস লোয়ার রেট দ্যান দ্য ট্রফোব্লাস্ট। ট্রফোব্লাস্ট হ্যাভিং হাই রেট অফ গ্রোথ, ট্রফোব্লাস্টটা অনেক বেশি গ্রোথ করে দ্যান দ্য এমব্রায়ো, এমব্রায়ো ভেরি স্লো রেট। সেই জন্য ট্রফোব্লাস্ট, এই সিনসাইটো ট্রফোব্লাস্টের মধ্যে অসংখ্য ল্যামিনা তৈরি হয়ে, যে আমি তোকে এঁকেছিলাম না, এখানে অসংখ্য ভ্যাকুয়াল তৈরি হয়ে যাবে, ভ্যাকুয়াল, পরে সেটা ইন্টারকমিউনিটিং ল্যাকুনা তৈরি হবে। ল্যাকুনা একটা ছোট স্পেস, আস্তে আস্তে সব জড়তে জড়তে একটা বড় স্পেস তৈরি হয়েছে, সেটা ল্যাকুনা। এগুলো আর থাকবে না, ল্যাকুনা হবে। বলে এই ম্যাটারনাল ব্লাডটা ল্যাকুনাতে চলে এলো, ল্যাকুনা স্পেসে। কোনটা? দ্য ম্যাটারনাল ব্লাড, আমি তো বললাম ম্যাটারনাল সাইনোসয়েডস গুলো কমিউনিকেটিং করলো এই ল্যাকুনার সঙ্গে, সিনসাইটো ট্রফোব্লাস্টে ল্যাকুনার সাথে করলো, কানেকশন করলো। তো সেই ল্যাকুনা স্পেসে যদি চলে আসে, তাহলে এখানে তুই ব্লাড পাবি, এই ল্যাকুনা স্পেসে যে ব্লাড পাবি। এইভাবেই দ্য ইউটেরো প্লাসেন্টাল সার্কুলেশন ইজ এস্টাবলিশড। যদি মোর এন্ড মোর সাইনোসয়েডস আর ইরোডেড, তাহলে সেই ব্লাডটা, এক্সেস ব্লাডটা কোথায় যাবে? ইমপ্লান্টেশন ব্লিডিং হয়ে চলে যাবে, ইমপ্লান্টেশন ব্লিডিং। দ্য ফেট অফ দিস ব্লাড ইজ ইমপ্লান্টেশন ব্লিডিং। কারণ বেরিয়ে গেছে, বেরিয়ে গেল মাউস, ভালো। এই ল্যাকুনা স্পেসে চলে আসবে ম্যাটারনাল ব্লাড। কি কোনো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? পড়া থাকলে বুঝতে, কারণ এটা এমব্রায়োলজি ভেরি কমপ্লেক্স, ইটস নট লাইক গ্রস অ্যানাটমি। কারণ যদি জেনারেল এমব্রায়োলজি না বুঝিস, ইউ ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্ট সিস্টেমিক যে এমব্রায়োলজি আছে, যেমন হার্ট ডেভেলপমেন্ট, যে কোনো ডেভেলপমেন্ট, জিআই সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট, কিডনি ডেভেলপমেন্ট, জেনিটোইউরিনারি ডেভেলপমেন্ট বুঝতে পারবি না। You have to understand the general embryology first. এই যে কোরিয়ন যেটাকে বললাম, এই কোরিয়ন কি করে অ্যাকচুয়ালি? কোথায় লিখেছিলাম কোরিয়নটা? ও এই যে কোরিয়ন, সোমাটোফোরিক লেয়ার অফ দ্য এক্সট্রাএমব্রিয়নিক মেসোডাম along with the cytotrophoblast, মানে ট্রফোব্লাস্ট, সাইটোট্রফোব্লাস্ট এন্ড সিনসাইটোট্রফোব্লাস্ট, এরা তৈরি করবে কোরিয়ন। কোরিয়ন মানে কি? কোরিয়নিক প্লেট, দেখি পরে পড়বি, কোরিয়নিক প্লেট, decidual plate। আর decidual plate কোনটা? the decidua, actually decidua তিনটে পার্ট আছে, মনে রাখবি, তিনটে পার্ট। কি কি? এটা হচ্ছে decidua basalis, একদম পেছন দিকে থাকবে parietalis, আর এখানে থাকবে capsularis, like a cap, capsularis। জানিস তো Decidua basalis, this basalis part is forming the maternal part of the placenta. A decidua basalis, and chorion is a part of embryo. This chorion forms the fetal part of the placental membrane. Actually the membrane like structures. যখন প্লাসেন্টা পড়ানো হবে, প্লাসেন্টা coming from the two source, maternal source and fetal source. Maternal source is the decidua basalis and fetal source is chorion. এই decidua basalis টাকে বলা হয় decidual plate, এটা সামনের দিকে থাকবে। আর এইটা যেটা লাইক এ ক্যাপসুল, এই ক্যাপসুল এটাকে বলা হয় ক্যাপসুলারিস। আর হোল পুরো ইউট্রাইন নিম্নমেট্রিয়ামে যেটা থাকবে, এটা ক্যাভিটি, এটা ইউট্রাইন ক্যাভিটি। এটাকে সঙ্গে গোলাস না ওটা ইউট্রাইন ক্যাভিটি। এটার নাম হচ্ছে, এখানে যে ক্যাভিটি আছে এইটার নাম দেওয়া হয়েছে কি? প্যারাইটালিস। প্যারাইটালিস, ডেসিডুয়া প্যারাইটালিস, এটা বেসালিস, এটা হচ্ছে ক্যাপসুলারিস।
তাহলে সেকেন্ড উইক ডেভেলপমেন্ট কি কি ইভেন্ট হলো? Differentiation of blastocyst into hypoblast and epiblast along with the two cavities towards the epiblast amniotic cavity and towards the hypoblast. This is the yolk sac. এই yolk sac-টা পরে যখনই কোরিয়ন তৈরি হয়ে যাবে এই ক্যাভিটিটা অনেক বেশি লার্জ হবে, it becomes expanded and it forms the chorionic cavity. কেন? কারণ chorion is there. When the chorion is developed, তো এই ক্যাভিটিটাকে আর exocoelomic cavity বলবি না, you cannot tell it's exocoelomic cavity, you can call it chorionic cavity. একই নাম, যেটা ব্লাস্টোসিস্ট ক্যাভিটি ছিল ব্লাস্টোসিস্টের সময়, সেই ক্যাভিটিগুলো আস্তে আস্তে কিরকম নাম পরিবর্তন করতে করতে এই ক্যাভিটিগুলো এইরকম ভাবে তৈরি হয়ে গেল। আরেকটা জিনিস থাকে, এই যে এক্সোসিলোমিক মেমব্রেন বলেছিলাম না, এবার এই ইয়ক স্যাকটা ডেফিনিটিভ ইয়ক স্যাকে পরিণত হবে, আরো বড় হবে। তাহলে বড় হলে ভেতরের যে অংশটা ওটা পিনস্টপ হয়ে যায়, লুসনার মেমব্রেন থাকে না, ওটা পিনস্টপ হয়ে যায়। এবং সেটা থাকে কিভাবে, দিস ফেট অফ দিস যদি আরো বড় হয়, ধরো এটা বড় হলো, এটা বড় হলো, এই ভেতরের অংশটা না থাকে না, এটা পিনস্টপ হয়ে যায় অ্যাজ এক্সোসিলোমিক সিস্ট। তোরা কোন বই ফলো করিস, হুইচ বুক? এই ইউ আর ডিলিং উইথ মোবাইল, তো যা না তাও সামনে ফ্রন্ট, ইয়োর ফ্রন্ট, না না ইউ নয়, ইয়োর এই ফ্রন্ট, তুই ওয়াই মোবাইল না তোর সামনে, জাস্ট ইন ফ্রন্ট অফ ইউ। তুমি মোবাইলে ঘাটছিলে? নো, আমি দেখেছি। আবার এসছি, এই রোতে ঢুকেছে, ও এমব্রায়োলজি ক্লাসটাই ঘেটে দিচ্ছে মাউস। আচ্ছা একটা জিনিস বলতো, একটা কনসেপ্ট থেকে, you know the blastocyst coming into the uterine endometrium for implantation. তাহলে maternal tissue is there, endometriumটা পুরোটা uterine maternal tissue, blastocyst is foreign to the maternal tissue. আমরা কি করি, যে কোনো কিছু ফরেন ঢুকলে কি হয়, there is immunological response is there and production of antibodies, and it treats like the antigen and it destroys this antigen, তাই তো হয়। তাহলে why this blastocyst, it is foreign to the maternal tissue or in uterus, uterus-এ তো ঢুকে গেল, এটা তো ফরেন, তাহলে কেন রিজেক্টেড হয় না? why there is no rejection of this blastocyst into the uterine endometrium? কোনো আইডিয়া? বল বল, তো সেটা ভালো করে বল। এই সিজি না, সেটা তো থাকবে, ওটা তো একটা হরমোন, হরমোন কি সাহায্য করবে? এনিবডি, লাস্ট বেঞ্চ? সাধারণত রিজেকশন হয়ে যাওয়ার কথা, রিজেকশন হলেই আর কিছুই হতো না, কোনো ইয়ে হতো না। তাহলে রিজেকশন দেখ, নেচার প্রোটেস্ট দ্য রিজেকশন, সেইটা কি, কে করে? আরে ইউট্রেন এন্ডোমেট্রিয়ামে করে। ইউট্রেন এন্ডোমেট্রিয়ামে কাজ কি? তুই বাড়িতে কাউকে নিয়ে এলে তাকে একটা প্রোটেকশন দিবি, the protection of this embryo, কিভাবে, হাউ? আরে different immunosuppressive cytokines, proteins are released from the uterine endometrium along with the major histocompatibility complex type 1b, that is production by expression, সেটা কি করবে? It prevents the recognition of this blastocyst as a antigen। সেই জন্য কখনোই, তাহলে তো কেউ জন্মাতই না, আমরা কেউ জন্মাতাম না,
নেচার যদি এই প্রোভাইড না করতো, এটা কি হতো, ইট ইজ ট্রিটেড অ্যাজ অ্যান্টিজেন হয়ে যেত, তাহলে তো সমস্ত ডিস্ট্রয় হয়ে যেত, এমব্রায়ো থাকতো না। হোয়াট ইজ হাইডাটিফর্ম মোল? এনি আইডিয়া? It is an abnormal type of pregnancy when there is no hydatiform mole, H mole. Actually, it is a subject of gynecology. And during pregnancy, this H mole is formed. Abnormal type of pregnancy. কখন হয়? When? আচ্ছা, আমি একটা কথা বলেছি, at the second week of development, মানে জাস্ট শেষ হয়ে গেল, এন্ড অফ দ্য সেকেন্ড উইক অফ ডেভেলপমেন্ট, তাহলে যে ফরমেশনটা হলো, তাহলে কি কি হলো? হাইপোব্লাস্ট, এপিব্লাস্ট, টু ক্যাভিটিস, টু মেসোডাম ইজ দেয়ার, এক্সট্রা এমব্রিয়নিক মেসোডাম। এই এক্সট্রা এমব্রিয়নিক মেসোডামের কোনো কাজ নেই, কারণ ইট ইজ নট দ্য প্রাইমারি মেসোডাম, সরি ইটস দ্য প্রাইমারি মেসোডাম। যখন এরপরে আমরা কিসে ঢুকবো? উই উইল এন্টার ইনটু দ্য থার্ড উইক অফ ডেভেলপমেন্ট, তখন অ্যানাদার জার্ম সেল লেয়ার ইজ ফর্ম, দ্যাট ইজ কল্ড মেসোডাম। এই মেসোডামের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই, এটা হচ্ছে এমব্রায়োর বাইরে থাকে, সেটা এমব্রায়োর ভেতরে থাকবে। সেই মেসোডামটা আমরা থার্ড উইকে ডিল করব, কিন্তু এই মেসোডাম, দিস মেসোডাম ইজ এক্সট্রা এমব্রায়োনিক মেসোডাম, ইট ইজ কামিং ফ্রম দ্য হাইপোব্লাস্ট সেলস, লুজ মেসেনকাইম হিসেবে থাকে। মনে হচ্ছে না? অ্যামনিওটিক ক্যাভিটি, ইয়ক স্যাক এন্ড সাইটোট্রফোব্লাস্টের মধ্যে, মানে ট্রফোব্লাস্টের মাঝে যে গ্যাপটা থাকবে, দিস স্পেস ইজ ফিল্ড বাই দ্য এক্সট্রা এমব্রায়োনিক মেসোডাম। And in subsequent development, this cavity is formed in the extra embryonic mesoderm, and it splits the extra embryonic mesoderm into two layers, somatopleuric and sternopleuric, visceral and parietal layer. তারা তার জায়গা দেখা ধরে নিল, and chorion is formed, decidual plate বলে দিয়েছি। chorion আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হয়, the primary villi is formed, that is called chorionic villi। সেটা কিভাবে হয় সেটাও জানতে হবে, ওটাই ইম্পর্টেন্ট একটা chorionic villi। এই ক্রোকোডাইল প্লেট, নোটোকর্ড, নিউরাল টিউব, ট্রাইল্যামিনার জার্ম ডিস্ক, ইট ইজ দ্য বাইল্যামিনার জার্ম ডিস্ক। আবার বলছি ল্যামিনা, বাইল্যামিনার জার্ম ডিস্ক ইজ ফর্মড during second week of development by মানে two, hypoblast and epiblast and hypoblast। এটা তৈরি হয়ে গেল, এখানে কোনো অ্যাক্সিস ফরমেশন হলো না, there is no cephalocaudal axis, no ventrodorsal axis, no right and left halves। তুই শুধু বলতে পারিস পোল, কোনটা রাইট কোনটা লেফট ইউ ক্যান নট ডিটারমাইন ইন দিস ডেভেলপমেন্ট, in this week of development, second week of development. Second week of development, you call it the week of 2. The embryoblast differentiated into the hypoblast and epiblast along with the two cavities, and the trophoblast differentiated into two layers. একটা হচ্ছে cytotrophoblast, cyto means the differentiating, the proliferating properties is there, and these cells of the cytotrophoblast proliferate and it penetrates into the কোথায় যাবে? syncytotrophoblast, and syncytotrophoblast গেলেই it forms the trabeculum, সেটা আমি ছবিটা আঁকিনি, trabeculum ফর্মেশন করে, trabeculum। এটা তো বুঝতে পারছিস? রেজাল্ট দেখলো, দেখে নিবি, বই দেখে নিবি, ভালো করে বোঝা। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট আছে, এই যে কোরিয়ন যে বললাম, কোরিয়ন তাহলে কি? একদম এমব্রায়োর বাইরে এটা টিল থাকবে কোরিয়ন, তার ভেতরে এরকম ছোট্ট করে থাকবে, তার ভেতরে এরকম ক্যাভিটি থাকবে, এগুলো সব থাকবে। আমি কোরিয়নের দিকে যাচ্ছি, আর কোরিয়নের বাইরে কি থাকবে? কোরিয়নের বাইরে, আউটসাইড অফ দ্য কোরিয়ন কি থাকে? আউটসাইড অফ দ্য কোরিয়ন
trophoblast layer, দুটো লেয়ার প্লাস সোমাটোফ্লুইডিক লেয়ার অফ এক্সট্রা এমব্রিয়নিক মেসোডার্ম ফর্মস দ্য কোরিয়ন। তাহলে কোরিয়নের বাইরে কে থাকবে? এন্ডোমেট্রিয়াম। তাহলে পুরো এন্ডোমেট্রিয়াম আঁকলাম, তারও বাইরে মায়োমেট্রিয়াম দরকার নেই। তাহলে এই যে কোরিয়নটা আঁকলাম, এই কোরিয়নের বাইরে থাকবে ইউট্রাইন ক্যাভিটি, এই ক্যাভিটি। তাহলে এই যে ব্লাড ভেসেলস গুলো বললাম, কোরিয়ন থেকে কোরিয়নিক ভেসেলস ফর্মেশন, এই ব্লাড ভেসেলস তৈরি হয়ে গেল। এটা ছিল বেসালিস, এই যে এটা তো এন্ডোমেট্রিয়াম, এটা ইউট্রাইন ক্যাভিটি, তাহলে এটা বেসালিস ছিল, এটা ছিল ক্যাপসুলারিস, আর একদম এই যে ধারের দিকে আছে এই যে এইটা, দ্যাট ইজ প্যারাইটালিস। আমি আঁকলাম না সেটা, আমি শুধু এখন কোরিয়নটা দেখছি। কোরিয়ন, এই যে দুটো টার্ম আছে, কোরিয়ন ফ্রন্ডোসাম এন্ড কোরিয়ন লিভে, জিনিসটা কি না, এই যে কোরিয়নটা দেখলি, এই কোরিয়ন টুয়ার্ডস দা ডেসিডুয়া বেসালিস সব ব্লাড ভেসেলস গুলো আছে, কিন্তু পরের ছবিতে দেখবি এই ব্লাড ভেসেলস গুলো প্রচুর পরিমাণে এলংগেট করলো, একটা বুসি তৈরি করলো এট দা এমব্রায়োনিক পোল, কিন্তু এই কোরিয়নটা একটা স্মুথ বেয়ার এরিয়া তৈরি করলো অ্যালং দা ক্যাপসুলারিস, টুয়ার্ডস দা ক্যাপসুলারিস। কেন? কারণ জেস্টেশনাল স্যাক গ্রোথ করছে, ইট কম্প্রেসেস দিস ক্যাপসুলারিস পার্ট। ফলে কোরিয়নের এই পার্টে যে ব্লাড ভেসেলস গুলো ছিল, এই ব্লাড ভেসেলস গুলো ডিমিনিশড, দিস ব্লাড ভেসেলস উইল বি ডিমিনিশড এন্ড রিডিউসড। রিডিউসড ব্লাড সাপ্লাই হলে কি হবে? সেই জায়গাটায়, সেই জায়গাটার কিছু থাকবে না, পুরো বেয়ার এরিয়া, দিস বেয়ার এরিয়া, স্মুথ বেয়ার এরিয়া, এই পার্টটা, এটাকে বলা হয় লিভে, কোরিয়ন লিভে। আর এখানে প্রচুর আছে বলে এটাকে এর অ্যাকচুয়ালি এটা বুসি কোরিয়ন, তাকে বলা হয় ফ্রন্ডোসাম। এই কোরিয়ন ফ্রন্ডোসাম এটাই অ্যাকচুয়ালি প্লাসেন্টাতে দেখতে পাবি। কোরিয়ন ফ্রন্ডোসাম একটা আমটা যখন প্লাসেন্টা পড়ানো হবে, কোরিয়ন ফ্রন্ডোসাম, কোরিয়নের দুটো পার্ট, কোরিয়ন লিভে, কোরিয়ন ফ্রন্ডোসাম। আর আমি বলেছিলাম যে এই যে মেটারনাল ব্লাড কামিং ফ্রম দিস মেটারনাল সাইনোসয়েড, ইট কামস ইনটু দা ল্যাকুনা। কোরিয়ন অ্যাকচুয়ালি এইরকম দেখতে দেখ, কোরিয়ন হবে এগুলো কি বলে? অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ ট্রাবেকিউলি। এই ট্রাবেকিউলির মধ্যে ঢুকে পড়ে সাইটোট্রফোব্লাস্ট। এগুলো ভেতরে হচ্ছে সাইটোট্রফোব্লাস্ট থাকে, অ্যাকচুয়ালি কলাম হিসাবে থাকে, কলাম হিসাবে থাকে। আমরা বললাম না পেনিট্রেট করবে সাইটোট্রফোব্লাস্ট, এটা আলাদা ছবি, ওর সঙ্গে ভুল আছে, এটা দেখানোর জন্য। তাহলে এই স্পেস গুলো কি? ট্রাবেকিউলির মাঝে স্পেস থাকে, এই পরে স্পেসটাই তৈরি হয়ে যাবে ইন্টারভিলার স্পেস, এটাকে প্রাইমারি ভিলাই বলবো। প্রাইমারি ভিলাই ইজ নাথিং বাট দা Cytotrophoblast and it is covering of syncytium. এই ব্লু কালার হচ্ছে সিনসাইটিয়াম বা সিনসাইটোট্রফোব্লাস্ট এর লেয়ার। আরে একটার মধ্যে একটা ঢুকে পড়লে তার বাইরে তো সিনসাইটিয়াম তৈরি করবে। আর এরকম অসংখ্য ট্রাবেকিউলি আছে, তাদের মাঝেও ব্লাড আছে, এর মধ্যেও ব্লাড আছে, সেটাকে আমরা তখন বলবো ইন্টারভিলার স্পেস। তারপরে কনসিকুয়েন্ট কি হবে? সেকেন্ডারি ভিলাই ফর্মেশন হবে। প্রাইমারি ভিলায় কিন্তু ব্লাড থাকবে না, সেকেন্ডারি ভিলায় ব্লাড, আবার টারসিয়ারি ভিলায় আবার আলাদা তৈরি হবে। সেটা হচ্ছে ইট ইজ দা ইভেন্টস অফ থার্ড উইক অফ ডেভেলপমেন্ট। একটু কমপ্লেক্স পড়তে হবে, ইউ হ্যাভ টু রিড, কোনো ফাঁকিবাজির জায়গা নেই, ইউ হ্যাভ টু রিড দ্য এমব্রায়োলজি।
এনি বুক কি পড়িস? আইবিসি তো দারুণ লেখা আছে। তো আইবিসি যদি পড়া থাকে, and you must draw the diagram, শুধু পড়ে যাব হবে না, ডায়াগ্রাম লিখে বুঝে বুঝে পড়তে হবে, কারণ এখানে একটু কনসেপ্টের জায়গা আছে। এটা শুধু মুখস্থ করে বেরিয়ে গেলে হবে না, কনসেপ্টের জায়গা আছে। কোনটাকে কোরিওনিক ক্যাভিটি বলবো, এক্সোসিলোমিক ক্যাভিটি, প্রাইমারি ইয়ক স্যাক, প্রিমিটিভ ইয়ক স্যাক, সব আস্তে 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 ডেভেলপড হয়। কিন্তু এখনো আমরা বললাম না যে দেয়ার ইজ একটোডাম, এন্ডোডাম, বললাম, বলেছি? এটা আমরা টার্মটা ইউজ করলাম, ইউ আর ইউজিং দ্য টার্ম হাইপোব্লাস্ট, এপিব্লাস্ট। লেয়ারও বলতে পারিস, হাইপোব্লাস্টিক লেয়ার অর এপিব্লাস্টিক লেয়ার। না আমি কোনো মিস করলাম? ও এইটা আমি বলিনি না, দিস পার্ট আমরা বলিনি। Actually it is a fibrin coagulum. Fibrin coagulum দিয়ে sealed up হলো কোনটা? This break or entry of this blastocyst inside the যখন যাচ্ছে in the uterine endometrium, partial complete হয়ে যায়, কমপ্লিট এখনো হয়নি, এটা ফিব্রিন কোয়াগুলাম থাকলে কমপ্লিট হলো কি করে? এই ফিব্রিন কোয়াগুলাম পরে 13 ডেজে এসে একদম, মানে 11 to 12, এটা 9 ডেজে হলো, 10 ডেজ নেই, 11 to 12 ডেজে এসে এই ফিব্রিন কোয়াগুলাম থাকবে না, ইট ইজ কভারড বাই সারফেস এপিথেলিয়াম, মানে ইউট্রাইন এপিথেলিয়াম বা এন্ডোমেট্রিয়াম যাই বলতে পারিস, এটা ধরে গেল সারফেস এপিথেলিয়াম। আর at the 13 days of development এই এপিথেলিয়ামটা পুরোটাই হিল করে যায়, পুরো, আর কিছু বুঝতেই পারবি না যে সেখানে কোনোদিন ব্রেক হয়েছিল। ক্লাস, তাহলে এই জিনিসগুলোই তোমাদেরকে পড়তে হবে। আবার কোনো কনফিউশন হলে জিজ্ঞেস করবে, পড়তে হবে। আমি আবার বললাম কিন্তু ইউ মাস্ট রিড the fertilization, who have joined late, fertilization, then implantation, fertilization এর আগে গ্যামেটোজেনেসিস, ওগুলো পড়তে হবে, না হলে কিন্তু কোনো লাভ নেই। ও আচ্ছা, দেখ ছবি আরো অনেক ভালো ছবি পাবি if you read the Langman পড়িস? if you read the Langman is very easy এবং খুব ছোট করে লেখা আছে। তার থেকে তোরা ল্যাংম্যান না পড়ে তোরা আইবিসিং পড়, আইবিসিং ল্যাংম্যান থেকে নিয়েছে, কিছু পার্ট নিয়েছে, সাম পার্ট অফ দ্য ল্যাংম্যান ইজ রিটেন ইন দ্য আইবিসি। কিন্তু কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে গেলে ল্যাংম্যান পড়তে হবে। ল্যাংম্যান পড়ার সময় নেই তোদের, কারণ অনেক বেশি সিলেবাস, ছোট লেখাই আছে ল্যাংম্যানে। যত পড়বি তত লাভ তোদেরই। চারটে ইভেন্ট মনে রাখ, ইমপ্লান্টেশন কমপ্লিট হয়ে গেল, কোরিওনিক প্রাইমারি ভিলাস তৈরি হয়ে গেল, প্রাইমারি কোরিওনিক ভিলাস তৈরি হয়ে গেল, ব্লাস্টোসিস ডিফারেন্সিয়েট হয়ে আছে। এবার বাকিটা আবার থার্ড উইকে হবে। এটা বাইল্যামিনার জাম্পডিস, সেকেন্ড হবে ট্রাইল্যামিনার জাম্পডিস, থার্ড উইকে গ্যাস্ট্রুলেশন। এইভাবেই হবে, দুটো ক্যাভিটি থাকবে, মেথোডাম থাকবে, এগুলো ঠিক আছে। Good morning, everybody. This is my introductory class with you. I am Dr. Shogat Banerjee. Class change. I am Dr. Shogat Banerjee, Assistant Professor of Community Medicine, and we will have
the introductory class to medical science itself today. Because if you do not know the concept of today's class, then you people, I'm not audible. Hello? Shunde pacho? Okay. So, if you do not know the concept of today's class, then you are no different to any other layman. But if you know the difference, then you are in the first step to be a medicos. The context is very simple, and I will try to keep it simpler and short. Of course, you all have a class already for 1 year, 1 hour long. So, we'll try to keep it simple. So, today's class is on health itself. If you know what is health and what is not, then you are different from any other layman. So, how many of you think that you are healthy today? You can raise your hand. It's a simple discussion. I don't expect anything scientific from you. Just answer on your basic knowledge. How many of you think that you are healthy? Please raise your hand. Why are you hesitating? Yeah? Healthy or not? You are healthy or not? No. Very good. So, why not? What is health? You stand up. What do you think is health? Bolo, tumi bolo. Bolo. What do you think health is? So you already studied the definition, or just saying from, you all have studied the definition? Okay, then you are a step ahead. Okay, sit down, please sit down. So, before we go further, let me tell you a story, a nice story, that health cannot be defined by itself. Like light, you cannot define light by itself. How we define light? We define in against of darkness, right? That is, when there is no darkness, there is light, right? Likewise, health is defined in the absence of disease or any infirmity or any disability. As you have all studied the definition, I am starting from that point onward. But this definition given by WHO didn't come in a day. It has its own history and struggle through the path of history. There are many opinions, many differences, many point of view that what health should be defined, how health should be defined. Got my point? So today's class is on that, spectrum, concept and determinants of health. This is before modern era or modern medicine history. This was given by Plato. This is called Galenic concept. It is not needed for your examination itself. It is just an idea I have given to understand the thing, the study on health itself. According to Plato's Galenic theory, he mentioned that there are 3 parts of body which are interconnected and in harmony to be healthy. These are state of judgment, seat of soul and state of appetite. If these 3 are functioning altogether properly and in harmony, then someone is healthy. But in modern medicine, this concept of health challenged by various different studies and different proportion of society. Like in the period of germ theory, you have all heard the concept of germ theory? Have you heard of germ theory? Germ theory is a concept that it says that everything happening around us, everything bad happening around us, any disease happening around us is because of germ. Something called germ which is unseen and usually present with bad air, bad water, right, like that, and they are causing all the disease. This was a concept begins around middle century, 19th century in the Europe. And during that period, the concept of health given by biomedical concept. Then came the ecological concept, psychosocial concept, spiritual health, and finally holistic health. These are the steps to reach to the definition in
modern history. What is biomedical concept? It is saying that health means absence of disease. Do you think that? Why not? বলো বলো জোরে বলো আচ্ছা তোমরা সবাই বাংলা বোঝো তো ওকে বলো জোরে বলো right as per the definition we all know that it include other aspect of health like mental social economical and all these things. Not everything can be defined by disease alone, right? It is this concept has a narrow view of seeing health. How narrow? It is seeing healthy person or as a person as a machine, right? Like a car. It is seeing a human as a car and we, the doctors, as a car repairer. There is a garage owner. Just something machine has got faulty, it will come to the garage and the mechanic will repair the thing and it will run again with petrol. Like that. It's a narrow vision. So it is of course discarded. Then came the ecological model. It is saying that health is equilibrium between man and his environment. Disease is just a maladjustment. It is true, but not entire truth, right? Not everything can be appreciated by environment alone. Like genetic disease, right? Malnutrition. You cannot blame environment for malnutrition. It's purely economical issue, right? The ecological model runs like this. Individual, its immediate periphery, microenvironment, family, then peers, then school and then community. This way it is related to the health. Psychosocial concept, health is social, psychological, cultural and economical phenomenon. This one much closer to our original definition. Then spiritual health. This is not included in WHO definition yet today, but it became an important part of health now we understand. And it's very complicated to discuss it over here in the first class. I'm not going in details, but it's an important topic and you have to know it and you may get a question from this. What is spiritual health? There is a definition of course. Spiritual health includes a purposeful life, transcendence and actualization of different dimensions and capacities of human beings. Spiritual health creates a balance between physical, psychological, social aspects of human life. But it's too complicated to remember, right? You don't need to remember this. What is science of spiritual illness? Developing a purpose in life. All of you are still very young to understand this line. Developing a purpose in life. You already have a purpose, right? You have a purpose to be a medicos. You have the purpose to be a doctor, right? But that's not the purpose of life. After crossing MBBS, you will have a purpose to have an MD or MS degree. After that, you may try to be MCH or DM. What after? What next? That question is the question which connect you to your spiritual health. Whatever you are doing day by day, whether it has got any other meaning, whether it has got any broader sense which can connect you to the world itself, which connect your soul to the other soul. This question when arises in your mind, you are spiritually connected at that moment. Are you getting my point? Some people call these questions in the name of religion. Intellectuals call these questions in the name of philosophy. Whatever name you gave it, we all ask this question to ourselves. When we are asking this question to ourselves, we are unhappy on asking this question, satisfied with the answer we are creating, not created by anyone else, then we are spiritually healthy. Did you get my point? Did you get my point? If you get that point, then spiritual health is easy to understand. What else it is saying? Having the ability to spend reflective time alone. You are sitting alone in front of a mirror or in front of a big mountain and you are thinking about the life, right? You are connecting yourself with the world itself is spiritual health. Taking time to reflect on the meaning of event of life, having a clear sense of right and wrong and acting accordingly. Having the ability to explain why you believe what you believe is spiritual health. Let us talk today on spiritual health here.
Spiritual health is a discussion, can go on for days and days. At least one singular class is needed on spiritual health itself. And you need not to bother it right now. It's a very complicated topic. But যেটুকু আমি বললাম, this much you keep on your mind. ঠিক? So last come the holistic model. Holistic model, what is it this? It is a sound mind in a sound body, in a sound family, and in sound environment. That means it includes all the other aspect of the health, all the other concept of health. Emphasize on health promotion and health protection. This is holistic health. It includes physical, emotional, mental, social, and spiritual. This is the final concept of health. So it's the definition of health. Now we came to the definition of health. It is given by WHO in the year 1948. Remember each and every point of it. Each and every line, each and every word of this definition. Because from now on, you will be asked this question again and again. If you do know the answer, nothing matters. If you do not know the answer, then everything matters. Getting my point? বুঝতে পারছো তোমরা কি বলছি? যখনই কমিউনিটি মেডিসিনে পরীক্ষা দিতে যাবে, লাস্ট কোশ্চেন উইল বি, অর ফার্স্ট কোশ্চেন উইল বি দিস। তুমি কিছু পারছো না, তোমাকে ফাইনাল এটা জিজ্ঞেস করা হবে। তুমি যদি এটা পেরে যাও, তাহলে তোমাকে কিছু নাম্বার নিশ্চিত পাবে। কিন্তু যদি প্রথমেই জিজ্ঞেস করা হয় এবং তুমি না পারো, তারপরে যাই জিজ্ঞেস করা হোক, ইউ উইল গেট লেস অ্যান্ড লেস নাম্বার। বুঝেছো? তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে নোয়িং দিস ডেফিনেশন বাই হার্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ সেইং? হেলথ ইজ এ স্টেট অফ কমপ্লিট ফিজিক্যাল, মেন্টাল অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েল বিং। একটু যেন এদিক ওদিক না হয়, ওয়েল বিংকে ওয়েল বিয়ারিং বলে ফেলো না। বুঝতে পেরেছো? একটা ওয়ার্ড এদিক ওদিক কেউ ছাড়ে না এটাতে। হেলথ ইজ এ স্টেট অফ কমপ্লিট, ডোন্ট ফরগেট দ্য টার্ম কমপ্লিট। আচ্ছা, ইয়েতে আছে গো, তোমাদের বই আছে, পার্কে আছে। আমি যা পড়াবো সব পার্কে আছে, তোমরা শুধু মনে রাখো। যদি কোনো ইম্পর্টেন্ট চার্ট থাকে আমি বলবো তোমাদের কপি করে নেওয়ার জন্য। হেলথ ইজ এ স্টেট অফ কমপ্লিট ফিজিক্যাল, মেন্টাল অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলবিং অ্যান্ড নট মিয়ারলি অ্যাবসেন্স অফ ডিজিজ অর ইনফরমিটি। বুঝতে পারছো শব্দগুলো কেন ইম্পর্টেন্ট? নট মিয়ারলি কথাটা কেন বলা হলো? কারণ বায়োমেডিক্যাল কনসেপ্টে কিন্তু ডিজিজ ইজ দ্য মেইন রিজন অফ হেলথ বলা হয়েছিল। কারণ নট মিয়ারলি অ্যাবসেন্স অফ ডিজিজ অর ইনফরমিটি ইজ মিয়ারলি শব্দটাও ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। বুঝতে পারছো আমি কি বলছি? হোয়াই এভরি ওয়ার্ড ইজ ইম্পর্টেন্ট? This definition was given by WHO in 1948, after 1 year after our independence. মনে থাকবে? In recent years, they have included that ability to lead a socially and economically productive life is also important for a healthy person. ঠিক আছে? মনে থাকবে তো এটা? Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely absence of any disease or infirmity. Okay? Moving on. So, physical, mental, social. What is physical? Perfect functioning of cellular and organ systemic level. What is mental? Ability to respond. Respond to what? Respond to life event, respond to stressors, respond to happiness, respond to the challenges you are facing with proper functioning of mentality, right? মানে পরীক্ষা দিতে গিয়ে কেউ নার্ভাস ব্রেকডাউন করছে, দ্যাট মিনস হি অর সি ইজ নট মেন্টালি হেলদি। ট্রাই কিপ দ্যাট মাইন্ড, যে কোনো কিছুতে ভেঙে পড়াটা সুস্থতার লক্ষণ নয়। An average Indian spends, ছেড়ে দাও। How to improve mental health? You need to have lots of friends, regular holidays, being able to achieve, being able to talk about your feelings. This one is important, very important for you guys. এই যে পয়েন্টটা, being able to talk about your feelings, এই পয়েন্টটা তোমাদের জন্য not for the studies. I'm not talking about that. I'm talking about your life coming through. সামনে যে সময়টা আসছে তোমাদের, that is very challenging. খুব অল্প সময়ের মধ্যে তোমাদের অনেক কিছু পড়তে হবে, খুব বাজে বাজে পরীক্ষা ফেস করতে হবে। যেমন আমাদের মেডিকোজদের মধ্যে বলাই আছে যে মেডিকোজদের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন সময় 3টে, কঠিন রাত 3টে। 3 আর দ্য মোস্ট টাফ নাইট ফর এনি মেডিকোজ। কি কি সেটা? একটা হচ্ছে অ্যানাটমি প্র্যাকটিক্যালের আগের রাত, আমাদের সময় খুব বলা হতো এটা, তোমাদের বলে কি জানি না, আমাদের সময় বলা হতো অ্যানাটমি প্র্যাকটিক্যাল আগের রাত, মেডিসিন থিওরির আগের রাত, আর বিয়ের আগের রাত। খুব খুশি হয়েছি বিয়ের কথা শুনে। And that's true, and that's very very true. Anatomy practically আগের রাতে তোমরা দেখবে তোমাদের বোধহয় কটা 30টা না কটা উইন্ডো, অতগুলো বোনস, অতগুলো মাসেল অ্যাটাচমেন্ট, তাই না? সব একসাথে পড়তে হচ্ছে, পরের দিন সে সব নিয়ে তোমাদের আলাদা আলাদা টেবিল তৈরি হচ্ছে। ওখানে সারফেস মার্কিং হচ্ছে, ওখানে ভিসারা নিয়ে বসে আছে কেউ, তাই না?
তাই তো হয়, পরীক্ষার আগে এটা হবে, তোমরা অলরেডি অ্যানাটমি ফেস করছো, বুঝতে পারছো কিরকম ট্রমাটিক ব্যাপারটা। তো ইউ উইল হ্যাভ স্ট্রেস, তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ফ্যামিলি লাইফ চলবে, বন্ধুদের সাথে ঝগড়া চলবে, এটা ওটা সেটা চলতে থাকবে, যেগুলো ইমোশনাল টার্মোয়েল হবে। একটা জিনিস মনে রাখবে সবাই, সেটা হচ্ছে যে নেভার ফরগেট টু টেল ইয়োর ফ্রেন্ডস অ্যাবাউট ইয়োর ওরিজ অ্যান্ড অ্যাংজাইটি, নেভার ফরগেট। তাই নিয়ে পরে বন্ধুরা মজা করে করুক, কিন্তু কখনো নিজের যন্ত্রণা চেপে যেও না, কখনো কাউকে চেপে যেতে দিও না। যদি দেখো কোনো বন্ধু চুপ করে বসে আছে, কখনো ছেড়ো না তাকে, সবাই মিলে চেপে ধরো। বুঝতে পেরেছো আমি কি বলছি? আমি কি বলছি তোমরা বুঝতে পারছো না এখনই? আমরা আমাদের কলেজ স্টুডেন্ট লাইফে আমাদের 3টে বন্ধুকে হারিয়েছিলাম। তার মধ্যে একজন আমারই খুব ক্লোজ ছিল, ভীষণ ক্লোজ। তাকে সব পাস করে যাওয়ার পর খুব ভালো ছেলে ছিল, খুব ভালো ছেলে, খুব ভালো কিছু হতে পারতো সে। মানে এমডি দেওয়ার আগে, এমডি এন্ট্রেন্সের আগে তার প্রথমবার র্যাঙ্কটা খারাপ এলো। সেই কারণেই হলো না কি হলো জানি না, 2-3 দিন পর হি কমিটেড সুইসাইড। অ্যাট দ্যাট ভেরি মোমেন্ট আমরা সবাই ডিসপার্সড হয়ে গেছি, একসাথে থাকি না, কলেজ লাইফ শেষ হয়ে গেছে, যে যার মতো বসে পড়াশোনা করছি। সো বন্ধুদেরকে শেয়ার করাটা ভীষণ জরুরি, এবং তার চেয়েও জরুরি বন্ধুদের দায়িত্ব কেউ যদি শেয়ার করছে না বলে মনে হয়, যত সিলি ঘটনাই হোক তাকে চেপে ধরবে, ছাড়বে না। করবে তো? এটা যেন মনে থাকে, হ্যাঁ, নাহলে আমার মতো সারা জীবন দুঃখ পেতে হবে। যখনই ওর কথা বলি আমার চোখে জল চলে আসে। বুঝতে পেরেছো? ওকে, let us move on. Being able to talk about your feelings, having supportive parents, careers and family. Shanto. Good relationship with family and friends, lots of exercise, not smoking, drinking or taking any unprescribed drugs. Not smoking, drinking or taking any unprescribed drugs. Listening to me? শুনতে পাচ্ছ এটা? এখন সব নতুন নতুন আইডিয়াস তৈরি হয়েছে টু বি অ্যাবিউজ। কখনো সবার মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই। লাইফ ইটসেলফ ইজ ভেরি ভেরি টক্সিক, ভেরি অ্যাডিকটিভ। লাভ টু বি অ্যাডিক্টেড উইথ লাইফ। লাইফ ইজ বিউটিফুল। আমার কথা শোনো, তোমরা এখন মনে হচ্ছে খুব কঠিন, কিছুদিন পরে দেখবে লাইফ ইজ রিয়েলি বিউটিফুল। যদি তুমি তার সাথে ইউ ক্যান কিপ ইউর ফুট অন, যদি গ্রাউন্ডেড থাকতে পারো, ইটস ভেরি বিউটিফুল। ইটিং হেলদিলি, হ্যাভিং হবিজ অ্যান্ড লটস অফ ফ্রেন্ডস। ঠিক আছে? This is how you can keep your mentality in position, because the line of sanity and insanity is hazy. Anyone can cross over that line without knowing anything. Okay, what is social? Harmony and integration within individual and others, positive human environment and social networking. ঠিক আছে? এই অবধি পরিষ্কার সবার কাছে? ক্লিয়ার? এখানে আমরা একটা ছোট্ট করে একটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশন করব। সো definition of health is given by, কে বলবে? হাত তোলো, বলো। ভেরি গুড। WHO ফুল ফর্ম কি? ভেরি গুড, ভেরি গুড। ঠিক। আচ্ছা, definition of health given by WHO does not include, what it does not include? Physical, mental, social, occupational. Which one? Very good. Occupational. Biological determinants of health depends on nutritional intake, state of mind, genetic constitution, income. কে বললো ইনকাম? কোনটা? কি বলছো তুমি? দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, সাদা সাদা জামা, উঠে দাঁড়াও, বলো। Nutritional intake. It determines biological determinants. Anything else? Anyone else? Man with environment, absence of disease, sound mind, none. কোনটা হবে? Absence of disease. Right. আচ্ছা, হয়ে গেছে। এবার আমরা নেক্সট স্টেজে যাচ্ছি। হেলথ ডেফিনেশন বুঝে গেছি আমরা, কোনো ভুল হবে না। এবার নেক্সট স্টেজে যাচ্ছি, সেটা কি? দ্য স্পেকট্রাম অফ হেলথ। As I was saying, that health cannot be defined directly. We have to go through indirect path, that is absence of disease and all these things. Right to us, health cannot be structured. Right? I cannot figure out this is the only health. The outside that boundary we cannot call it health or not health. Right? So this is the spectrum of health. It's actually a spectrum. It starts from death, then severe sickness, then mild sickness, then unrecognized sickness, then there is a waterline. Above the waterline comes the freedom from sickness, better health and positive health. It comes in a spectrum.
It starts from death to a positive health. Right? This is called spectrum of health. Short note aste pare eta. Positive health. Perfect functioning of body and mind biologically, physically, physiologically and socially. Now comes the determinant. This is important for your question purpose. You may have a question is the determinants of it. These are the determinants of it. You will get that picture in textbook of Park. What are them? Biological, behavior and social, environmental, socio-economic condition, health service, aging of the population, gender and others. দেখো প্রথম পাঁচটা অলরেডি আমরা ডিসকাস করে ফেলেছি তাই না? তাই তো ডেফিনেশনেই বলে ফেলেছি প্রথম পাঁচটা। আর একটু ডিটেলে আমরা জানবো। সো অলরেডি আমরা আমাদের ক্লাসের বেশিরভাগটা আজকে পড়েই ফেলেছি এবং তোমরা সেই নিয়ে যথেষ্ট পজিটিভ রেসপন্সও দিয়ে ফেলেছো, হয়েই গেছে তোমাদের, একটু আধটু অ্যাড করলেই বাকিটা হয়ে যাবে। হোয়াট ইজ বায়োলজিক্যাল ডিটারমিনেন্ট? অ্যাজ উই আর সেইং, it's genetic makeup. That means it comes through heredity. It is permanent and cannot be altered. যখন আমরা রিস্ক ফ্যাক্টর পড়বো, তোমরা পড়বে এরপর যে কোনো ডিজিজের রিস্ক ফ্যাক্টর, তখন কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর তোমরা পড়বে। যেমন ধরো হাইপার টেনশন, হোয়াট আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টর? সেখানে দুটো ক্যাটাগরি থাকবে, একটা হচ্ছে মডিফাইবল, একটা হচ্ছে নন মডিফাইবল। কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে যেখানে আমাদের কিছুই করার নেই, যাই করি হতেই থাকবে। হ্যাঁ, যেমন ধরো কিরকম, কিছু কিছু অসুখ ছেলেদের বেশি হয়, কিছু কিছু অসুখ মেয়েদের বেশি হয়, কিছু করার নেই ওখানে, জেনেটিক্যালি ডিটারমাইন্ড। বা কিছু কিছু অসুখ ককেশিয়ানদের বেশি হয়, কিছু কিছু অসুখ ইউরো আমেরিকানদের বেশি হয়। বুঝতে পেরেছো? জেনেটিক ডিটারমিনেন্টস। It is permanent and cannot be altered, transmitted by hereditary, no treatment, many may be prevented to some extent. Like, say for example, diabetes. Diabetes usually runs in family. Not always, because nowadays India is the capital of diabetes. So, it is world capital of diabetes. Every 10th person is suffering from diabetes, whether known or not known. It is such a huge. কাজে পুরোটা হেরিডিটি নয়, এনভায়রনমেন্টাল ইনফ্লুয়েন্সও আছে, কিন্তু যাদের পরিবারে বাবা মা মায়ের ডায়াবেটিস আছে তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার চান্স খুব বেশি। We cannot change that thing, but what we can do, we still can advise them to have a healthy lifestyle. And if the offspring maintain the lifestyle, maybe we can delay the onset of diabetes. So we can still have a chance to prevention, if not cure, right? What are the behavior and socio-cultural influence? Like, it depends on economical status, poor and rich. Rich people have different kind of disease portfolio and poor people have different kind of portfolio. Most of the rich people suffer from NCDs and most of the poor countries suffer from CDs, communicable disease. Nowadays, after advancement of our medical science, most of the communicable disease can be either treated or can be prevented entirely. তোমরা অলরেডি জানো, থ্রু ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম আমরা মিজলস ফিজিলস এগুলোকে তো কমিয়ে দিতেই পেরেছি। আমরা পক্সের মতো মারাত্মক অসুখ, স্মল পক্সের মতো মারাত্মক অসুখকে পুরোপুরি থামিয়ে দিতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছি? ইরাডিকেট করতে পেরেছি। দিস ইজ আ ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয়। কালচারাল ভ্যালুস, ভেজিটেরিয়ান অ্যান্ড নন ভেজিটেরিয়ানস, নান অফ দেম ইজ গুড অর ব্যাড, both have benefits and doubts, and both suffer from different kind of disease. Social values, status of women in a society is important for any community's health. Personal habits like, as I was discussing, smoking or any other habits or addiction. Behavioral pattern, high risk behavior. এগুলো তোমরা সব পড়বে, হাই রিস্ক বিহেভিয়ার কাকে বলে। যখন আমরা রিস্ক ফ্যাক্টর নিয়ে আলোচনা করবো, পরবর্তী ক্ষেত্রে এনসিডি পড়াবো, তখন তোমাদের এগুলো সব পড়াবো আমরা, হাই রিস্ক বিহেভিয়ার কাকে বলে। So lifestyle is another important determinants of health. Very important, in fact. From today's, bolo. কি বলছো বলো? That's not what I try to say. বসো, আমি এটাই বলতে যাচ্ছিলাম এখন যে in current world, non-communicable disease is the major things of worry for our fraternity, for medical science. Because communicable disease like malaria, like diarrhea, cholera and all these things are well prevented, either prevented or can be cured. But for the poor people who are living unhygienically, who are living in very close proximity with very unhygienic environment, they still suffer from this communicable disease.
But for the rich people who are living quite healthy way of lifestyle, or quite healthy environment, they do not get those kind of infection very aptly. But the non-communicable disease like hypertension, diabetes, it's happening in all the sect now, whether they are rich, whether they are poor. But for the poor, the more worrying thing is the communicable disease. If a group of people dies of cholera in the age of 20 or 30s, say for example, during the independence, India's life expectancy was 34. Average life expectancy was 34, right? So at this age group, how many will suffer from hypertension or diabetes? How will you find the total prevalence of diabetes and hypertension in such a small age group? How they are dying? They are dying of cholera. Village after village was cleaned by cholera or malaria. As we are advancing socio-economically, scientifically, we are going closer and closer to the NCD epidemic. That is what I was trying to say. The poor economic condition prefer the communicable disease. But the rich economic condition, we can see more NCDs than communicable disease. It is not that the poor people do not suffer from diabetes or hypertension. Clear? Clear? Okay. So we are discussing lifestyle. It is a learned by observation. Lifestyle is learned by observation from whom? From parents, teachers, peer groups and mass media. Mass media is important. তাই না? কারণ যদি আমরা শাহরুখ খান, সালমান খান, অক্ষয় কুমার এদেরকে দেখি গুটখা খেতে, তাই না? ইম্পর্টেন্ট, দে আর রোল মডেল। ওদেরকেই তো আমরা হিরো ভাবে বড় হয়ে এসেছি, ওদের মতোই মাসেল করতে চেয়েছি, ওদের মতোই লাফাতে ঝাঁপাতে চেয়েছি। ওদেরকেই যদি দেখি গুটখা খেতে এরকম করে করে, তাহলে ইট মাস্ট বি এ গুড থিং, তাই না? দ্যাট ইজ দ্যাট কার্স অফ আওয়ার সোসাইটি। যাদের কাছ থেকে যেটা শেখা উচিত তাদের কাছ থেকে আমরা সেটা শিখতে অভ্যস্ত নই। অমিতাভ বচ্চন এসে যদি বলে পোলিও খাও, তাহলে খাওয়াবো। আমি নিজে পোলিও ইরেডিকেশন ড্রাইভে গেছিলাম। মানে আমি যখন পোস্ট গ্রাজুয়েশন করছি তখন পোলিও মোটামুটি কিছুদিন আগে, তখন তো নেই পোলিও প্র্যাকটিক্যালি, কিন্তু তখনও আমি এমন জায়গায় গেছি যেখানে পোলিও ড্রপ দিতে পারা যায়নি আফটার ইভেন্টস অফ এফোর্টস। কিন্তু অমিতাভ বচ্চন বললো 2 ফোঁটা পোলিও নিয়ে না, সবাই নিতে শুরু করে দিল। সো দ্যাট ইজ এ প্রবলেম আওয়ার সোসাইটি, অ্যান্ড দে আর এনক্যাশিং দ্যাট প্রবলেম ইনটু দেয়ার বিজনেস। They are nothing other than showman, right? And that is their profession. So যেখানে পয়সা পাবে সেখানেই নাচবে, এটা তো ওদের কাজ। কিন্তু আমরা যারা ছোট, তোমরা যারা ছোট, তারা তো এসব বুঝবে না। তারা দেখবে অক্ষয় কুমার এরকম করে মাসেল ফাসেল ফুলিয়ে করছে, এটা ইট মাস্ট বি গুড। কিছুদিন আগে অবধি স্মোকিং, এখন তো এটা দেখো তোমরা, এতে টাইম আছে আমাদের? টাইম নেই। যে ছোট করে একটা গল্প বলি তোমাদের, খুব ইম্পর্টেন্ট গল্প। সেটা হচ্ছে, তোমরা সিনেমা দেখো? বেশ, ম্যান বলে একটা সিনেমা আছে, আইদার ইনসাইড ম্যান অর দ্য ইনসাইডার, আমি নামটা ভুলে যাই। সেটা খুব সুন্দর একটা ডকুমেন্টারি সিনেমা, মানে ডকুমেন্টারি নয়, অ্যাকচুয়ালি ফিকশনাল ডকুমেন্টারি, দেখতে খুব ভালো লাগবে। সেটা হচ্ছে একটা ইন্টারন্যাশনাল টোবাকো ফার্ম ছিল, তাতে একজন সায়েন্টিস্ট কাজ করত। সেখানে তখন যখনকার কথা বলছি, তখন স্মোকিংকে একটা হেলদি হ্যাবিট বলে ধরা হতো। ডাক্তাররা স্মোকিং প্রেসক্রাইব করতো। Yes, there are diseases for which doctor used to prescribe smoking, like stammering. আর একটা সিনেমার কথা চলে যাবো, বাদ দাও, এটার কথা বলি। হ্যাঁ, না, ইটস রিয়ালিটি। দ্য এন্টায়ার স্টোরি ইজ রিয়াল। ইট ইজ প্রেজেন্টেড ফিকশনালি, বাট ইটস এ রিয়াল স্টোরি। আমি তোমাকে যেটা বলছি, এবার সায়েন্টিস্টটাকে বলা হলো যে দে ওয়ান্ট টু অ্যাড সামথিং ইন দ্য সিগারেট which can enhance the taste and smell, and more people will join the smoking habit. Company এটা বলে, এটা ইন্টারন্যাশনাল, multi-international company. So that scientist saw that those additives is actually harmful for the health, not the cigarette. বুঝতে পারছো কি বলছি? Those additive is not healthy, they are toxic. So he presented his paper into the company, and company got furious, because if that person leaks that information outside, then everything will be spoiled, and he strongly object to add that additive to the cigarette. With this quarrel, he got fired. Even after fired, his agreement was to be confident. মানে সে কোনো কিছু cannot leak outside, even after. কিন্তু company was anxious. He is sitting in his home. Company is very anxious. What if she leaks?
বাট অ্যাট দ্যাট ডিউরিং, আমি যে সময়ের কথা বলছি সেই সময় মোবাইল নেই, ইন্টারনেট এত সহজভাবে সবাই ফেসবুকে যাচ্ছে না, এরকম তো নয়। এটা তোমাকে আমি বলছি 1970-80 এরকম সময় হয়েছিল ঘটনা, 60 থেকে 70-এর মধ্যে। তো তারা কি করলো, দুটো স্পাইকে ওর বাড়ির সামনে দাঁড় করে দিল 24 ঘন্টা লক্ষ্য রাখার জন্য যে কে ঢুকছে কে বেরোচ্ছে। ইন দ্য মিন টাইম একটা খুব বিখ্যাত সাংবাদিক, জার্নালিস্ট, খুব বিখ্যাত টিভি জার্নালিস্ট, সে কাউকে একটা খুঁজতে খুঁজতে, মানে ওই লোকালিটিতে গেছে, কাউকে একটা খুঁজছে, অ্যাক্সিডেন্টালি ওর বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল, নক করলো, ও বেরোলো, বেরিয়ে দুটো চারটা কথা বলো। এরা এখান থেকে কি দেখলো, যে একটা বিখ্যাত জার্নালিস্ট সায়েন্টিস্টের সাথে কথা বলছে। এইবার চেন অফ ইভেন্ট স্টার্ট হয়ে গেল। কোম্পানি জার্নালিস্টের পিছনে, জার্নালিস্টও বুঝতে পারছে না কি হচ্ছে, ওর পিছনে পড়ে গেল হাত ধুয়ে। কিছুদিন পর যখন ওরা রিয়েলাইজ করলো, জার্নালিস্ট যখন রিয়েলাইজ করলো যে বিকজ অফ দ্যাট, তখন ও হাত ধুয়ে পড়ে গেল। অ্যান্ড বোথ অফ দেম ফাইনালি লজ এ কেস এগেনস্ট দ্যাট কোম্পানি ইন ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট, and that case gone for more than 10 years. After 10 years of fight, it is proved that smoking is injurious to health, and they put that tag in cigarette case that smoking is injurious to health. তোমরা এখন ছবি দেখো না, এই যে বিচ্ছিরি একটা লাংসের ছবি, এটা কিন্তু 10 বছর আগেও ছিল না। 10 বছর আগে শুধু নিচে একটা স্ট্যাটিউটরি ওয়ার্নিং বলে লেখা থাকতো, স্ট্যাটিউটরি ওয়ার্নিং, smoking is injurious to health. It's a beautiful movie, if you can see, you must see. কি বলছিলাম, লাইফস্টাইল, লাইফস্টাইল অবজার্ভ বাই প্যারেন্টস, টিচার, পিয়ার গ্রুপস, মাস অ্যান্ড মিডিয়া। ইট ইনক্লুডস কালচারাল প্যাটার্ন, সোশ্যাল ভ্যালুজ অ্যান্ড বিহেভিয়ার। দ্য ওয়ে পিপল থিঙ্কস অ্যান্ড লিভ ডেভেলপ থ্রু process of socialization and social interaction. So cultivate healthy lifestyle like proper nutrition, sleep, exercise, avoid of drug abuse is very important to us. Sleep মানে at least 7 to 8 hours sleep. মাথায় ঢুকিয়ে নাও এটা, 7 থেকে 8 ঘন্টা ঘুমোবে, তারপর যা খুশি করো। Environment can be internal and external. What is internal environment? Biological and genetic. What is external? Micro and macro. Micro মানে immediate vicinity, মানে আমার ফ্যামিলি, আমার বাবা মা, এরা আমার হচ্ছে মাইক্রো। ম্যাক্রো মানে আমার ফ্রেন্ডস, আমার পাড়ার লোকজন, এরা মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট। সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন, দিস ক্যান বি ডিটারমাইন্ড বাই ইনকাম, লাইক পার ক্যাপিটা ইনকাম, লিটারেসি, অকুপেশন, পারচেসিং ক্যাপাসিটি। ইনডাইরেক্টলি ক্যান বি ইনফ্লুয়েন্সড বাই রিলিজিয়ন অর caste, housing and political support. We all know this, already discussed, and you know how it influences health. In fact, how it influences health is an important and long discussion, how religion and economic condition can influence health. Economy and literacy, এখানে দুটো শব্দ আছে, দুটোই শর্ট নোট, PQLI and HDI, এই দুটো তোমাদের শর্ট নোট আছে। PQLI means physical quality of life index, determines quality of life. It has 3 components: infant mortality, life expectancy at age 1 and literacy. Ki ILL, PQLA means ILL, infant mortality, life expectancy at age 1 and literacy. এই দুটো কোশ্চেন আছে আর কি তোমাদের, শর্ট নোট আছে। HDI হচ্ছে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স, ইট ইনক্লুডস লঞ্জিভিটি, নলেজ অ্যান্ড GNI, ইনকাম পার ক্যাপিটা। এই দুটো শর্ট নোট তোমরা পড়ে নেবে, হ্যাঁ, তোমাদের পরেও পড়ানো হবে, তোমাদেরকে পড়ে নেবে। And now, what is socio-economic condition? That means per capita GNP directed towards healthcare, political commitment and efficient leadership. আমাদের সময় হয়ে যাচ্ছে, তবু আমি একটা লাইন এখানে বলবো তোমাদেরকে। Political commitment and GNP directed towards healthcare. আলমা আটা ডিক্লারেশন বলে ডিক্লারেশন হয়েছিল, শুনেছো নামটা? আলমা আটা ডিক্লারেশন শোনোনি? আলমা আটা যে একটা কনভেনশন হয়েছিল জেনেভাতে, সেখানে আলমা আটা ডিক্লারেশন হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল যে এটা 1980-তে হয়েছিল, 80-82 এরকম সময়। তখন বলা হয়েছিল যে ওভারঅল পৃথিবীর স্বাস্থ্য যদি উন্নত করতে হয়, তাহলে আমাদের এক্সপেন্ডিচার অন হেলথ বাড়াতে হবে, ঠিক আছে? সেই ডিক্লারেশনের একজন সাইনিং অথরিটি ছিল ইন্ডিয়া। যে কটা কান্ট্রি তার মধ্যে পার্টিসিপেট করেছিল, এবং ইন্ডিয়া ওয়াজ committed that they will be healthy state within 2000, and within 2000 they will share 2.5% of their economic budget toward health, and it was they have committed this year in 1980s. 1980 সালে তারা বলেছিল যে তাদের টোটাল বাজেটের 2.5% তারা স্বাস্থ্য বাজেটকে দেবে, ঠিক আছে? But till today, it is only 1.25 to 1.5%, yet not 2%.
কেন বললাম কথাটা? বিকজ অফ দিস টু লাইন, GNP directed towards healthcare and political commitment. If we lack in that, then we cannot never be a healthy nation. Okay, health service. Health service, this 4 component of health service is important to be functioning, like availability to every reach and every corner of the society, accessibility to everyone, affordable by all the people, and acceptable by all them. All these 4 component if present in healthcare service, then it can only serve the entire population. বিশেষ করে আমাদের মতো দেশ যেখানে বায়োলজিক্যাল জিওগ্রাফিক্যাল ডাইভার্সিটি এত বেশি, পলিটিক্যাল ভিউজ এত রকম, রিলিজিয়াস ভিউজ এত রকম, সেখানে একটা হেলথ সার্ভিস যেটা সবাইকে রিচ করতে পারে ইজ এ বিগ চ্যালেঞ্জ, অ্যান্ড nobody is taking that challenge. Everybody is avoiding. That is what I'm saying, that the commitment of the political scenario is not as was believed to be, as was hoped to be. Family welfare services cover spectrum of personal and community services for treatment, prevention and promotion of health, like immunization, family planning, MCH, ICDS, nutritional services. এই যে MCD, MCH, ICDS এগুলো যে বলছি আমি, এগুলো সব কটা তোমাদেরকে আলাদা আলাদা করে পড়ানো হবে। ম্যাটারনাল চাইল্ড হেলথ কেয়ার, ICDS স্কিম কি, সমস্ত পড়ানো হবে তোমাদেরকে। আপাতত এইগুলো যদি থাকা হয় তাহলে ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের জন্য ইন্ডিয়াতে এগুলো অলরেডি এক্সিস্ট। জেন্ডার অ্যান্ড এজ, ওমেন্স এফেক্টেড বাই জেন্ডার ডিফারেন্স ইন আওয়ার কান্ট্রি ভেরি মাচ সো। জানি আমরা কি হয়, there are women feticide everywhere in the country, and boys to girls ratio is not improving at all, 1000 to 940 by probably today. Nutrition and development, violence, social status, economic independence, problem during reproductive age, aging leads to geriatric problem. এই যে this last point, aging lead to geriatric problem, এখানে এটা নিয়ে তোমাদের একটুখানি এক লাইন বলি। সেটা হচ্ছে যে কি হচ্ছে, as we are advancing in medical science, we can cure most of the communicable diseases, and we can prevent most of the non-communicable diseases to be very severe, like we have efficient drug for hypertension, diabetes, ischemic heart disease and rheumatic fever, এখন তো দেখাই যায় না, ঠিক আছে? So as we are advancing in medical science, what we are doing, we are actually aging the population. তোমরা এরপরে ডেমোগ্রাফি বলে একটা চ্যাপ্টার পড়বে, তোমাদের পড়ানো হবে, ইম্পর্টেন্ট সেটা খুব। ডেমোগ্রাফিতে তোমরা দেখবে যে যেমন যেমন এজিং হয় তেমন তেমন পিরামিডটা উল্টে যায়, মানে স্বাস্থ্যের পিরামিড এরম হওয়া উচিত, সেটা উল্টে যায়, উল্টে ভারী দিকটা উপরে চলে যায়, মানে ডিপেন্ডেন্ট পার্টটা উপরে চলে যায় বেশি। 60 অ্যাবভ 60কে এখনও ডিপেন্ডেন্ট ধরা হয়, হয়তো 5 বছর পরে ওটা 70 হয়ে যাবে। তো অ্যাবভ 60 এজ গ্রুপ যেমন যেমন বাড়তে থাকবে তেমন তেমন নেশনের প্রোডাক্টিভ পাওয়ার কমতে থাকবে। মানে কিছুদিন আদেও জাপান এই জিনিসটা ফেস করছিল, ওদের তো খুব এনভায়রনমেন্টাল খুব উন্নত, মেডিকেল সায়েন্সে খুব উন্নত, ওদের খুব টপ হেভি হয়ে গেছে, মানে বেশিরভাগ পপুলেশন ইজ এজেড অ্যান্ড পিপুল আর নট ইন্টারেস্টেড ইন টেকিং মোর চাইল্ড। ফলে কি হচ্ছে, ইয়াং এজ গ্রুপ কমে যাচ্ছে, টপ ইজ হেভি, অ্যান্ড ইটস এ বিগ প্রবলেম ফর হেলথ কেয়ার ডেলিভারি সিস্টেম। What are the other factors? Better IEC, information education communication system, rural development, employment opportunities, increased wages, family support system, intersectoral coordination between departments of education, agricultural, civil, labor, environmental, social welfare. All this needs to create a proper healthcare system. Okay, so with this I would like to conclude my today's discussion. So any queries and questions from your side? Everything is clear? একটা স্লাইড তোমাদের আরেকবার দেখাবো আমি, এইটা, this slide. Class please just move 1, 2 or 3 more seconds. Everybody please pay attention. আর 5 সেকেন্ড এদিকে এদিকে। What are the determinants of health? One is biological, second is behavioral and social cultural, third is environmental, fourth is socio-economic, 5 is health service, aging of the population, gender and other factor. মনে থাকবে, বইয়ে তোমাদের এই লিস্টটা দেওয়া আছে, এটা কিন্তু তোমাদের কোয়েশ্চেন আছে, ডিটারমিনেন্টস অফ হেলথ। অ্যাটলিস্ট ইনিশিয়াল ফেজে তোমাদের ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে যে পরীক্ষাগুলো হবে তাতে কিন্তু এই আজকের ক্লাস থেকে কোয়েশ্চেন আসবেই, ধরে রাখো, আসবেই। কাজে আজকের ক্লাসটা বাড়ি গিয়ে একবার দেখে নিও, বিশাল কিছু নয়, আমি যেভাবে বললাম তাতে তোমাদের পড়তে 10-15 মিনিটের বেশি সময় লাগবে না।
You do not have to mug up, মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই, শুধু ডেফিনেশনটা বাই হার্ট মুখস্থ করো, ডেফিনেশনটাতে কোনো গ্যাপ যেন না থাকে, বাকিগুলো কনসেপ্ট মনে থাকলেই তোমরা অনেক পাতা লিখে ফেলতে পারবে, কিন্তু মাস্ট নো দ্য ফ্যাক্টস, রাইট? থ্যাংক ইউ অল. So Wednesday 2 to 3 p.m. is a physiology class. You have 3 subjects in the first year. Have you come to know of that? In your first year in medical curriculum, in MBBS curriculum, we call them, each exam we call profs. Okay, profs. Professional examinations. You will have to sit for 4 professional examinations during your MBBS career. The first one is called first professional, second one is second professional, then third professional, part 1 and part 2. These are the names of the 4 professional examinations, and the subjects are different. In the first professional examinations, you have 3 subjects: anatomy, physiology and biochemistry. In the second professional, there are 3: pathology, microbiology and pharmacology. Okay. And then comes, in third professional part 1, then comes preventive and social medicine, also called community medicine. And ophthalmology, otorhinolaryngology, that is eye and ENT. And forensic medicine and toxicology, 4 subjects. And in the last one, medicine, surgery, gynecology and obstetrics, pediatrics, 4 subjects. Okay. So first prof is a bit tough in the sense you get only, actually it is a 1-year course, first prof, but in effect you get maybe 9 to 10 months. Okay, this first prof exam you have to appear probably in November. I had seen it, but I just can't recollect exactly now. Probably November or December, first week of December, like that the exam will, and you have to sit for 3 internal assessments. There will be regular continuous assessments throughout the year in all subjects, but internal assessments whose weightage is more in case of some marks out of the total marks you have to sit for in the exams in all the subjects. In each of the subjects, some marks will go from internal. Unless you score 35% in internal assessment, you are not allowed to sit for the final exam. University will not allow. So the college exams are as important. Okay, college exams you have to sit for 3 internal assessments and various continuous assessments which the departments will organize. So all these average, if it comes less than 35%, actually pass marks is 50%. Each subject has a theoretical portion and a practical plus viva portion. Okay, so few faces are recognized. I had taken 1 theory class in December, but most of you have joined after that. I had taken 1 class on 26 December, my only interaction with this batch till now. Be quick, please. Come on time. So don't think 9 months, 10 months is enough time. It is very short time actually. The course is so vast. Mainly anatomy is very vast. Physiology and biochemistry are also not that vast, but because anatomy you have to memorize a lot actually. Biochemistry also and physiology, some things are memorizing, some things are concepts, but 9 months is not good enough for 3 subjects, 9-10 months. So you have to be at your toes from the very beginning. And some of you have joined maybe in January only. Please come quickly. The class is at 2 p.m. It is very disturbing if you, and in the class you may do anything except disturbing others. Don't make noises. At least in my class, if you don't feel well, physically well, sometimes MBBS is a very tough course. Sometimes you may not feel physical, but please don't disturb others. Whatever you do by your own without making sounds. And please try to attend classes, because
Other than learning, it has another importance, that is 75% attendance is required for examinations to occur. Earlier it was being considered, there were days when it was considered by the head of the departments of the respective departments, but nowadays it is not possible. The university and the National Medical Commission has made biometric attendance mandatory for the students as well and for the faculties as well. So it is very tough to manipulate anything, okay? So manipulation is not an ideal thing, but still nowadays it is impossible almost. So 75% is the attendance required for appearing in the final examination. So two criteria. I am just going through this, just you are a new batch, just to make you acquaint with these things. Otherwise it is taking the time of the lecture which is going to be delivered. So, but just know these things, the 75% attendance is required for separately in theory and practical classes for appearing in the university exam, otherwise the university won't allow, because it is also bound by the rules of the National Medical Commission. You are under the West Bengal University of Health Sciences. Its physical location is in Salt Lake, Kolkata. So all the medical students of West Bengal are under that university, MBBS students, that is. And another, this is one criteria, attendance. Another is marks, 35% marks both in theory and practical. This is for, but pass marks in 50%. So if you get actually 40% in the internal examinations and get sent up just, so you will have to recover the 10-15% in the final exam itself, the university exam, where theory marks, probably now they have gone for 200 marks for each subject theoretical and 100 marks for each paper. And practical is separate, 100 marks. Practical plus Viva, 100 marks. Each subject, anatomy, physiology, biochemistry. I summarize the first prof things, and the other profs you will come to know later. Okay, so I am Dr. Akash from Physiology Department. Okay, I am an assistant professor in physiology here. So I had just interacted one class with this batch, but most of you were not there. That day there were only 44, 45 students, and most of you may have joined later. So the topic which was started that day was hemoglobin. You are already going on with the ones who have joined later. All the classes are not possible to repeat. You will have to cope up. Okay. So even hematology, physiology, there are different systems you will find in your books. I don't know which books you are going through. At least one textbook you should go through. Okay. And class notes. So in physiology there are different systems. One of them is hematology. That is the physiology deals with the functional aspects of the any life. That is, we are dealing with human physiology. So human physiology, you will have different systems. Blood, the kidneys, renal system, the gastrointestinal system, and so on. So hematology has been started, gastrointestinal system has been started, general physiology, there is one part, general physiology has been started. Till now these things have been started, and cardiovascular system, there was I think one class. Those who were there then, there was one class on cardiovascular physiology. Okay. And in hematology, you are probably now, those who are attending from the first day, probably now going on with red blood cells. And among red blood cells, one topic is hemoglobin that we have to study. So one class on hemoglobin requires more or less 2 classes to complete. 2 classes, this 1 hour lectures, one hour lectures, a bit less, a bit more. On 26 December, Monday, we had a class, but most of you are not there. I will just recapitulate the main things and then go into today's class, and we will complete the lecture on hemoglobin. Okay, this topic. So, do you know what is hemoglobin? I think you know that. At least the preliminary definition we have learnt in our school days. What is hemoglobin? It is the of course it is a substance, but it is a pigment that has a specific color. It is a red colored pigment in the human body, lodged in the which cells of the human body? Red blood cells, also called the erythrocytes. So hemoglobin is lodged in the erythrocyte. It is the red iron containing pigment
that has the main function of which is to carry oxygen, because dissolved oxygen is not sufficient to oxidize the tissue. Oxygen dissolving capacity in the plasma of the blood. Blood has plasma and cells. These are basic things. Blood has plasma and cells. What are the cells? RBC, WBC, platelets, red blood cells or erythrocytes, white blood cells or leukocytes, and platelets. So hemoglobin is present in the RBCs which carry oxygen, the main function of which is to carry oxygen, and main oxygen is carried mainly via hemoglobin. Dissolved oxygen in plasma is very less. It is not sufficient. Oxygen dissolving capacity, that is dissolution capacity of oxygen in plasma is very less, which will be not sufficient to carry or carry oxygen to the tissues. So we need oxygen and nutrition. Tissues need oxygen and nutrition for working. Okay, any tissue of the body. So tissue is the aggregation of cells. So the human body is organized as cell, tissue. Cell is organized into tissue. These are basic things. Cell, tissue, then tissues make up organs, and organs make up systems. This system, what system we are discussing it now? Hematology. That is the study of blood. Any logy is study. Hematology, study of blood. Okay. So hemoglobin carry oxygen to the tissue. This is the red iron containing pigment. This is basic. We have learnt in our school days only. So what is actually, if we talk of the chemical structure, just basic things, you don't need to go into detailed chemistry. Chemistry, obviously, at least at this point of time, you can recollect everything better than me. You have just studied physics, chemistry, and come here for your MBBS course. So there will be a metal ion. These molecules like hemoglobin, chlorophyll in the plants, which photosynthesize, chlorophyll which is required for photosynthesis, these very important molecules in life, all these are metal ions related to porphyrin rings chemically. So porphyrin rings are what? Made up of carbon, hydrogen and nitrogen. Basics chemical structure. It will contain 4 carbons, 5 hydrogen and 1 nitrogen atoms. So this will be a cyclical structure. Cyclical organic compounds, all of you know better than me, at least at this point of time. I have studied chemistry long back, maybe 15 years ago. Okay. So this is, but you don't need to go into the detailed structure. What is hemoglobin? It is heme plus globin. Heme plus globin. So globin is made up of porphyrin rings. So, and there will be metal ions related to these porphyrin rings in the hemoglobin structure. So, what is the metal ion for hemoglobin? Iron. For chlorophyll, it is magnesium. For hemoglobin, it is iron. So, in the center will be iron. And iron, in what state it is present in hemoglobin? One class which some of you attended, you can say, that is ferrous form or ferric form. Ferrous form. In ferric form, hemoglobin is not able to carry oxygen because it is already oxidized. Ferrous is oxidized to ferric form. Ferrous form is 2 positive charges on iron. So, this is the central iron in ferrous form, and it is connected to, now you don't need structure, there are 4 pyrrole rings. So it will be connected through the iron will be connected to the nitrogen, and then they will form the rings. You don't need to know the detailed structure. In some standard textbooks, one thing I told in the first class also, those who are not there, one thing I keep on telling, in the final, this is a professional course, in the final examination, whenever you say something, if the examiner crosses you, examiners will come from outside, and there will be 2 exams from your own college, examiners from your own college. That is among the teachers of your own college. But 3 of them, as per the rules now, 3 of them are coming from outside. And whenever they cross you on something, there is a question in the Viva, you can't say that I have read it in this book, which books are local books, you can't say the names of. If you have to defend your answer, you have to state some standard textbook. I have got this in standard textbook.
But practically it is not possible to read so many standard textbooks in all subjects in 9 to 10 months. So what is your job? Practically what is your job? To read any textbook which is easy for the beginners. So many books are there. Okay, I think some of you are told that you are following the book on physiology written by Dr. Pramanik, Dr. Devashish Pramanik. So there are other books also. So the role of the teachers is to accumulate whatever is needed from you. There are various standard textbooks of physiology, those books which are internationally reputed books. So the other things or those books acting as references, we will accumulate the information from you, and that is the importance of attending the class. Okay, but remember, it is not practically possible to read those books, but in front of the examiner you cannot say the name of any local book and state I have got in this book. Okay, or you cannot say this was in the class notes, so I told like this. So these are very foolish answers in a professional course. So we have to, whatever is there in standard textbook, no one can, if you know that, no one can, that means antagonize you. No one can tell that you have told wrongly. But so don't go into much, my suggestion is don't go into much interaction with the examiner during the exam. To keep him or her happy, you accept whatever is there, because there will be questions on various topics. Not that if you don't answer one thing correctly, you will fail in the exam. But just know, for practical purposes, it is not possible to take 3 or 4 internationally accepted books and study for one subject. There are 3 such subjects, and 9 months is very less time for that. Okay, so detailed structure no one will ask you, but this is chelated. Iron is chelated through the pyrrole rings through. Iron is through the nitrogen, and nitrogen is related to the other carbon and hydrogen atoms. There are methyl groups, vinyl groups, etc. The structure you may be knowing better than me now. Methyl group is CH3, like this. So there will be carbon and hydrogen atoms in the ring, and this ferrous form, when it is able to bind to oxygen. Okay, if ferrous is oxidized to ferric already, it cannot carry iron. This is the basic structure and how it works. So porphyrin ring make up globin chains, and how many these heme structures, how many such structures in one hemoglobin molecule? 4 such. So there will be 4 iron atoms. So one hemoglobin is able to carry how many oxygens? 4 O2 it can carry. Now where is hemoglobin synthesized? Inside the red blood cells of erythroblasts. Where are RBCs, the red blood cells synthesized? In the bone marrow. Okay, and how much of it is synthesized? Just we had discussed all this, but most of you were not there then. How much of it per hour? Almost 0.3 gram of hemoglobin is synthesized, and 0.3 gram is broken down. Whenever synthesis and breaking down, this synthesis and destruction is mismatched, if more destruction occurs, there will be anemia. Has anemia been discussed? Okay, those who are new have to cope up, because so many classes can't be repeated. I had just taken one class, so I am repeating the basic things, the main things. So what is the total content of hemoglobin in our body? For that you have to know what is the content of hemoglobin in our blood. How it is expressed? In what unit? Per deciliter of blood. Deciliter means 100 milliliter, or it is 1/10 of a liter, or it is 100 milliliter. We say this many grams per 100 milliliter, or this many grams per deciliter, same thing. So what is that unit? If we don't mention any sex, that is the gender of the human being, we may write it as 12 to 16, but in males it is somewhat more. In physiology we will come across this, that erythropoiesis is more in males, because in male one hormone, main reason is, yes, testosterone influences erythropoiesis. Testosterone is much lower in the females. So one very common mistake during the exam is, why this is a very common notion outside medical field also, that because females have less hemoglobin because they suffer loss of hemoglobin through menstrual blood loss. That is not the correct answer. Testosterone is the factor that is responsible for more erythropoiesis in males. So males have more RBCs, somewhat more RBCs and more hemoglobin count than females.
Males it is say 14 into. Now we follow these figures from internationally accepted textbooks. In India, it is much lower. See, in India, 10 to 12, this is has a unit. What is the unit? Always you should write the unit for anything we express, any parameter we express, or 100 milliliters. So this is in gram per 100 ml of blood or gram per deciliter. Anything we express in science, we have to give the unit. Wherever there is unit, we have to put the unit. Without putting the unit, the answer is half correct. Okay. So 12 to 16 gram per deciliter. Now, classification is in anemia. If you have come to know clinical classification of anemia, below 12, 10 to 12, it is called mild anemia. 8 to 10, it is called moderate anemia. Below 8 gram per deciliter of hemoglobin, it is called severe anemia. So anemia is reduction, maybe hemoglobin or reduction of RBCs or both. So, but in the Indian context, we do not. Whenever treating when you become doctors and treat patients, so 11, according to internationally accepted figures, it is 11 is anemia. Although mild, it is anemia. But we do not, that means we are not worried much. In Indian females, our nutritional status and all, this is a poor country. 10.5 is okay. But below 7.5, if it goes severe anemia, we have to transfuse blood. Up to 7.5, all these things you will know, come to know when you study medicine, the subject medicine. But below 7.5, usually in the medical setup in India, we don't transfuse blood. Below 7.5 is severe. Hemoglobin is so less, so oxygen carrying capacity, tissues are not enough oxygenated. Below 7.5, it warrants transfusion of blood. So if this is the gram per deciliter, so total content of hemoglobin in your blood, hemoglobin cannot be outside blood. So per deciliter of blood, if it is 12.16 gram or per 100 milliliter, then what is the total content of hemoglobin? Just you calculate, say 12 to 16, we express in ranges. Human body, biology, physiology cannot be like mathematics 2 plus 2, 4. Everybody cannot have exactly 12.5 hemoglobin or 13 hemoglobin. So in some it will be 12, in some it will be 13. Say take a rough figure 15. Okay, if 15 gram per deciliter is the amount of hemoglobin, if is the hemoglobin content in our blood, what is in that percent, what is the total content of hemoglobin? How do you calculate? Approximately we take, human body has 5 liters to 6 liters of blood. Okay, so if 100 milliliter contains, this is basic unitary mathematics, 100 milliliter contains 15 gram, then how much will 5 liter contain? That is what you have to calculate. The 1 liter will contain 100 becomes 1000 ml. So this will become 150 gram. Actually, in scenarios in the UK, they express hemoglobin in liter. We express here in 12 to 16 gram per deciliter. But there they write, if you have friends or someone known who is a medical person in the UK, they write what it will happen. If we express in per liter, we have to multiply by 10, 120 to 160 gram per liter. Okay. So 1000 milliliter or 1 liter of blood contains, if we take it as 15, that is 150 gram. So 5 liters, this is 1 liter. So 5 liters, it is coming as 750 grams. So more or less 600 to 900 grams of hemoglobin per, whole content of hemoglobin in the body. This is how we calculate. Very easy calculation, I think. You are all intelligent people. Just this calculation is very easy calculation, just to know what to do. 5 liters of blood per deciliter is this much, or per liter is this much. So in 5 liters, because hemoglobin is not present outside blood. Outside blood, it is nowhere it is present in our body. Whatever is in the blood, that is the total content of hemoglobin in the body. 750 gram, if we take 15 gram, okay, so 12 to 16, it is somewhere between, if it is 16, it will come to 800. So that is, and now again, it is not in every human being it will differ. So it is roughly taken 600 to 700 to 900 grams, like that. It is the total content of hemoglobin normal in the body. So out of that 0.3 gram, this is a dynamic process. 0.3 gram is synthesized every hour, not year.
every hour, 1 hour, and 0.3 gram is destroyed. Any mismatch will lead to diseases. If destruction is more, then anemia may result. Okay. This is synthesis, and how does it break down? How does hemoglobin break down? Hemoglobin breaking down, it is converted to biliverdin under the action of heme oxygenase. And one byproduct of this reaction is, what is this? Yes, carbon monoxide. So, carbon monoxide actually is a toxic substance, but in physiological amounts it acts as an intracellular messenger. That is not a topic related to hemoglobin, but one of the byproducts of hemoglobin breakdown is carbon monoxide. It is converted to biliverdin, and biliverdin is converted to bilirubin excreted to bile, that we will come to know in the when reading. The GI system has already been started. I think functions of liver, gallbladder, these things have been done. Those who were there from the beginning. Okay. So 2 or 3 classes GI system in your physiology syllabus. On Monday, as of now, we are going with the hematology system. So I think without the mic also I would be audible, but for this recording is happening, so it's not recorded properly without the mic. So please bear. I think without the mic, all of you can hear. It is possible, but recording will not. So for recording, the mic is essential. Sometimes some problems may occur. We are sorry for that. Please bear with us. If there is any problem in hearing, just tell me, I'll repeat that. So just know you have 4 lecture classes on physiology every week. Monday 10 a.m. to 11 a.m, Tuesday 9 a.m. to 10 a.m, Wednesday as of now 2 p.m. to 3 p.m. Later it may be held in the morning, but as of now it is Wednesday 2 p.m. to 3 p.m, but not on all Wednesdays. You will have continuous assessments, and that as of now has been decided. It will take place on Wednesdays 2 p.m. to 3 p.m. One Wednesday every month. After few topics are covered, we will start to take assessments, regular assessments. After say 1.5 months are gone, every month only one Wednesday 2 p.m. to 3 p.m. Thereon, in those weeks, there will be exam on Wednesday, 3 lecture classes of physiology, and the week there will be a Wednesday, there will be a class, 4 lecture classes of physiology. So maybe 4, 3, 3, 3, 12 or 13 lecture classes physiology every month, 12, 13, 14 like this. Saturday 9 a.m. to 10 a.m. again, okay? Monday, Tuesday, Wednesday, only some Wednesdays, and Saturday. So as of now, Monday we are going with hematology. Dr. Subhashish Mukherjee is taking that class. Okay. Tuesday, head of the Department of Physiology, Professor Achyut Ghoshal is taking that class. He has started with general physiology, and Saturday, Dr. Soham Shanal is taking that class. That is on gastrointestinal physiology, GI physiology. So Wednesdays we will cover one or more of these topics, and new topics will be started later on. So this is your schedule for theory classes in physiology, and practicals will happen in batches, in 3 batches of 50. Roll numbers 1 to 50 on one day, 2 practical classes, probably 1 to 50 is on Tuesday and Friday, 51 to 100 like this on Monday and Thursday, and so on. The rest on Wednesday and Saturday. 2 practical classes. I am talking only of physiology. Like that physiology practical, at the same time the other 2 batches will be going for anatomy and biochemistry. This is how is it arranged. And theory class, all 150 students together. What is your batch strength? 150 full or less, or it cannot be more? 150. Okay.
So biliverdin is ultimately excreted as bilirubin through the bile. That you will read in detail in the gastrointestinal physiology. So how is hemoglobin attaching to oxygen? Through that ferrous ion. Ferrous ion is helping in, but usually what happens from our knowledge of chemistry, once it will catch hold of oxygen, ferrous will get converted to ferric and then it will become inactive. That cannot be allowed. If that is the thing, then hemoglobin will quickly exhausted and no more oxygen delivery will occur. So here what is importance of globin chains? What are globin chains? There are various chemical interactions of globin chains. It is a detailed process how these globin chains are keeping iron in the ferrous form itself. These globin chains are helping. One of the most important things is it has histidine residues. There are various processes, but at the beginner's level you don't need to know very details, but it has histidine residues which are, just know these histidine residues which are preventing this ferrous form to be continuously getting oxidized to ferric form. What it does, it holds this Fe2 plus to oxygen bonding. These bonding what are these histidine residues doing? These ferrous oxygen bonding, they are making it stable so that ferrous is not oxidized to ferric. So whenever oxygen is delivered to the tissues, the iron is remaining in the ferrous form, so it can again carry more oxygen, and it also helps in carrying carbon dioxide back and forth, but main purpose of hemoglobin is to carry oxygen to the tissues. Okay, carbon dioxide, dissolving carbon dioxide, the dissolution power of carbon dioxide in plasma itself is at least better than oxygen. But for oxygen to be carried to the tissues sufficiently, hemoglobin is a must. Okay, so histidine residues of globin chain. So why globin is important? One primary importance of globin chain is this thing. Those, and there are other methods that we cannot call it methods. There are other processes by which this stabilization is occurring, but at least you should know histidine residues of globin chain are this ferrous oxygen bond, ferrous and O2 bond, ferrous form and O2 bond. It is, otherwise ferrous would be oxidized to Fe3+. It is making it stable. Whenever that oxygen is delivered to tissues, this ferrous form is again free. As of now, this much will be sufficient for you. Okay. So this is the importance of globin chain. But what happens? Some things, some substances, some chemical substances have, like carbon dioxide. Not carbon dioxide, carbon monoxide, CO. If it is present in, that is, if carbon monoxide toxicity occurs, at physiological levels, what did we tell? Physiological levels is whatever is normal in our body. I told in the second prof you will come across a subject called pathology. Pathology is the study of disease state of the body. Physiology is normal functional state. At physiological levels, carbon monoxide acts as an intracellular messenger. But whenever carbon monoxide is more than the required amount, more than the optimum amount, then carbon dioxide, not dioxide, again I am repeating, we are talking here of carbon monoxide. Carbon monoxide toxicity. Then carbon monoxide has a much higher affinity for hemoglobin than oxygen. Affinity means attraction. Much higher affinity for hemoglobin. Carbon monoxide, affinity of carbon monoxide for hemoglobin is much higher than that of oxygen. Or the reverse actually. Hemoglobin has a much higher affinity for carbon monoxide than it has for oxygen. Affinities of hemoglobin for these chemical substances, affinity for carbon monoxide is greater than that of oxygen. So what will happen if carbon monoxide is present in greater amounts? Those carbon monoxide molecules will be saturating the hemoglobin and oxygen carrying capacity is hampered. So this is one type of anemia. If you have read till now, I don't know whether, have you read the classification of anemia? Not clinical classification, not mild, moderate, severe. That is one classification.
sorry, not anemia, that is hypoxia, sorry. One, you will read it in the respiratory system, hypoxia. Okay, hypoxia, what is? Less oxygenation of the tissues, hypoxia. Okay, that is the classification. Anemia, hypoxia is different thing. Hypoxia is less oxygenation to tissues. That is one of those methods is, but one of the mechanisms by which if there is carbon monoxide toxicity or any toxicity that is not allowing hemoglobin to carry oxygen, because carbon monoxide already saturating, that is called histotoxic hypoxia. No need to write now, you will come across this when you read the, because of toxic effects of some chemical substance, oxygen is not being carried by the hemoglobin and hypoxia is occurring, that is less oxygen is delivered to tissues, that is called histotoxic hypoxia. There are other types of hypoxia as well, which we read later on. So this is, hemoglobin is normally bound to oxygen through the ferrous forms, but some substances may hamper it. Okay. So this is reaction of hemoglobin with oxygen. Okay, now the hemoglobin chains, which was actually two hemoglobin chains. Adult hemoglobin is, we express this as, this is written as short form, and fetal hemoglobin is written as fetal hemoglobin in the fetus, okay, inside the mother's womb. So hemoglobin, adults, it is written as HbA, and how it is designated? It is designated on the basis of the globin chains it contains. Now those globin chains are named according to Greek letters. Greek letters. What are the Greek letters? At least we know of alpha, beta, gamma, delta. These are there are many Greek letters. We do not require those but at least alpha, beta, gamma, delta we know. So we have named this hemoglobin A is designated as alpha 2 beta 2. Actually alpha hem 2 . What is this? Alpha is only the naming the globin chain and heme will be attached. Heme plus globin is hemoglobin. So alpha heme, then subscript of 2. Subscript is this thing which is written below. Below one expression, if a number is written or a letter is written, it is called subscript. If it is written above, it is called superscript. So this is the convention to write it. Alpha heme 2, beta heme 2, but simply it is written because heme is common. Heme is common means heme is obviously present, so we don't write in a lengthy format, we write it as alpha 2 beta 2. So alpha 2 beta 2 hemoglobin is what is present in the and fetal hemoglobin is alpha 2 gamma 2. Okay. So mainly it is alpha 2 beta 2, but fetal hemoglobin is alpha 2 gamma 2. So what happens as the fetus is born, in the newborn HbF is present and gradually it decreases, and at almost 1 year of age HbA takes the upper hand, HbF then is very little in amounts. So it is the production of globin chains which are determining what type of hemoglobin will be present. Now, if hemoglobin F continues to persist, it is an abnormality. Okay, that is, we will come to the abnormalities. It is hereditary presence of fetal hemoglobins. It is a hereditary disease. Fetal hemoglobins is persisting into adult life. That is one of the abnormalities of hemoglobin. But all these are related to production of globin chains. The heme is common. Heme is always like the same thing, that ferrous iron and chelated to this metal ion chelated to the pyrrole rings, and then 4 of those globin chains. Globin chain, the type of globin chain determines what type of hemoglobin will persist or what type of hemoglobin will be present. So 98%, almost 98% of adult hemoglobin is HbA. Okay, and there is a minor form called HbA2. This also synthesis depends on the
relative synthesis of the globin chains HbA2, that is 1 to 2%, and still less than that is HbF. Some HbF will persist maybe throughout life, but that is the most is HbA normal. So HbA, HbA2 and HbF, and there are some other Greek letters also. Greek letters like this is, what is this letter? Epsilon. Okay, this is zeta. One kind of hemoglobin very in the early embryonic stage, zeta 2, epsilon 2. Okay, that is named, these things are named after scientists or persons who discovered them. That is called, you don't need it that much, Goward 1 hemoglobin, not necessary that much. So various, these combinations are of various, but combination that is zeta 2, epsilon 2, Goward 1 hemoglobin it is called. No need to remember all these things, just for information I told that. So there are various types, and they are designated by these Greek letters, but what is present in adult life is alpha 2, beta 2. You have heard the name of the disease thalassemia? Somewhere or the other in biological sciences, thalassemia. So all these are occurring due to biosynthesis, malsynthesis of globin chains, these thalassemias. Okay, we'll come to that. So disorders of hemoglobin. So most are disorders of hemoglobin. If this any deficient production or something we are coming, these are how can this be? This is or just better write it as please be silent. You can do anything by yourself, but don't disturb others and the teacher. I'm sorry, just I don't know whether the last line is visible. Disorders of hemoglobin, just you may mention like this. Some are hemoglobinopathies. Pathology deals with diseases. These are called hemoglobinopathies. When we will call disorders of hemoglobin, which disorders will call hemoglobinopathies? There is structural defect in synthesis, and usually these are congenital. Okay, congenital means by birth, hereditary, by birth it is present. Thalassemias also, that is also, they are also congenital. Okay, but there the defect is not in structure. Structure is okay, but reduced synthesis of these globin chains. Globin chains are named according to Greek letters. Either there is reduced synthesis of alpha chains or there is reduced synthesis of beta chains like this. Reduced synthesis of globin chains lead to different types of thalassemias, and which we will call hemoglobinopathies. Usually the amount synthesized is okay, but there is structural defect. Okay,
All those chemical structures, chemical bondings, they play the part. Okay, so if there is structural defect, we will call them hemoglobinopathies. If there is structure is okay, but the amount is reduced, amount of globin chain synthesis reduced, reduced synthesis of globin chains, then different types of thalassemias will occur. And one other congenital anomaly means deviation from normal. Hereditary persistence of HbF, which we are just talking about. HbF is fetal hemoglobin. It is persisting late into adult life. That is hereditary persistence of HbF. Now, one thing you know, HbF has a greater capacity of carrying oxygen than HbA. Okay, because as the fetus is staying inside the mother's womb, the delivery of oxygen at that time it is required more. So HbF is helping in that. Okay, but its persistence in adult life is not normal. Adult life, optimally we need HbA, that is alpha 2 beta 2 chains, not alpha 2 gamma 2 hemoglobin. That hereditary persistence is one of the disorders or anomalies of hemoglobin. And last one is, that is all these are usually all congenital anomalies present from birth. Hereditary persistence of HbF may be expressed later at life, but it is present from birth. Thalassemias, if severe, the newborn child faces various problems from the birth itself. Few years into life, he or she will require frequent blood transfusions just for living. It is a very disturbing and dangerous thing. So without frequent blood transfusions, survival is not possible. Okay, blood transfusion we will come to know, that is taking blood from outside, that is blood transfusion. The individual has to be given blood from outside. Okay. So hemoglobinopathies, thalassemias, hereditary persistence of hemoglobin, these 1, 2, 3 all are usually congenital, present from birth. May be expressed as a later stage of life or may be expressed from very early life, but these are congenital. And last one is acquired hemoglobin disorders. That means acquired at a later stage of life. Like one example we have already spoken of. What? Carbon monoxide toxicity. That is not present from birth. Obviously. Carbon monoxide toxicity happens at one point of time. And that reduces the capability of hemoglobin to carry oxygen. That is one of the acquired hemoglobin disorder. That is not present from birth. Okay, that is difference between congenital and acquired. And this is not only, will not come across this term only in hemoglobin. In whole of medical science, you will read about congenital diseases and acquired diseases. Acquired means that is not present from birth. You have acquired, the individual has acquired. That means it is not acquiring a disease is not a good thing, but it is called acquired diseases. And some diseases are congenital. Many diseases are congenital. That is present from birth, may be expressed as a later stage of life, but the defect is present from the birth itself. That is congenital. Okay. Congenital spelling is CONGENITAL. That is congenital. That is present from birth. The defect is present from birth. Now, hemoglobinopathies, there are maybe thousands of congenital anomalies, structural defects in hemoglobin synthesis. Okay, structural defects. But one most important which we speak about at the beginning is, have you heard of sickle cell anemia? Something called sickle cell anemia. How is that designated? I am rubbing this. Now, what happens in sickle cell anemia? Instead of HbA, the hemoglobin is such that it is just, we write this as HbS, just to remember that it is HbS stands for sickle cell anemia. But what happens is, those structural defects in the globin synthesis, not reduced biosynthesis. If biosynthesis means synthesis in the biological environment, reduced synthesis of globin chains will lead to thalassemias. But this is one of the structural defects where globin synthesis is structurally, there is structurally some anomaly. So what happens due to those structural anomalies, this type of hemoglobin polymerizes and takes the
makes the RBC take the shape of a sickle. So it is called sickle cell anemia. The name is for that reason, that RBC. So what will happen instead of the biconcave shape? If the RBC biconcave shape is important, if you have read about RBC till now, biconcave shape is important for passing through the even small blood vessels like capillaries. The largest blood vessel is coming out from the heart, aorta, then arteries, arterioles, capillaries, and then the blood passes on to the venules and the veins. Capillaries and the narrowest in diameter. So even for passing through the capillaries, so RBC's biconcave shape is important. Now what will happen if the RBC takes some other shape, even spherical? Now here it is becoming sickle shape. It cannot pass easily through the capillaries, and this jam this transport. This transport is jammed. So if they get accumulated day by day, month by month, they are getting accumulated and they will cause pain. Okay, it cannot pass through the renal capillaries. So there may be blockage in the kidneys. There is pain. There are so many symptoms. So this is a very dangerous disease. But one thing it is seen, why is this sickle cell disease? There is cure. There are some drugs. But why this is persisting generation after generation? Earlier, that means at the first it was found in African people. Somehow it protects sickle shaped RBC, sickle cell anemia. It is a bad thing, of course. It is not a good thing to happen. But it protects somehow from falciparum malaria. That is malaria caused by Plasmodium falciparum. So somehow by evaluation, this has persisted generation after generation. So it was first noticed in the biological world in the African continent. Then it spread across the whole world because population is moving. So most is found in Africa, and somehow it protects from falciparum malaria. But that cannot be the reason that we will want that sickle cell anemia is present in somebody, or because they will cause other problems. Sickle cell anemia is a very, if not danger, it may not be fatal. So this is one of the hemoglobinopathies, that is structural defect, and there are thousands of others. Okay, one important is this sickle cell disease or sickle cell anemia. So thalassemias also we speak of. Two major ones are which we speak of are alpha thalassemia and beta thalassemia. Alpha thalassemia occurs when there is reduced synthesis of alpha chains. So there will be excess of, one is reduced synthesis, so excess of beta chains. In severe alpha thalassemia, maybe the alpha to beta 2 configurations becomes beta 4, because reduced biosynthesis of one type of chain, the other chain is relatively in excess, beta 4, or reduced biosynthesis among them more clinically which is more, that means disturbing, that is beta thalassemia, where the beta globin chains will be reduced at a lower rate. And all these things, most hereditary, most congenital abnormalities of hemoglobin, most congenital abnormalities of hemoglobin are heterozygous. Unless both the parents, unless the child gets the disorder from both the parents, it is not expressed. That is if both the parents are carriers, okay, that is called autosomal recessive. This is linked autosomally to the, not to the sex chromosomes, okay. This is to the autosomes. How many pairs of autosomes? 22 pairs of autosomes and 1 pair of sex chromosomes. This is our chromosomal arrangement. So some diseases are sex linked, X linked or sex linked, or some diseases are hereditary, that is hereditary diseases which is inherited from the parents. Some diseases are X linked and others are autosomal linked. So this is autosomal recessive. If it was autosomal dominant, then what would happen? One parent passing on it, then the child would be affected. Here it is autosomal recessive, that is beneficial to some extent. That is, if both the parents are carriers, there is a
chance that the child will get affected. If one parent is fully normal, then even if the other parent is a carrier, the child will not get affected. That is autosomal recessive. But once it happens, it is very disturbing. Beta thalassemia, alpha thalassemia, there are others also, but beta thalassemia and alpha thalassemia are main among the thalassemias. What is happening in thalassemia? For you, it is sufficient to know what is happening. Reduced synthesis, that means the amount of some globin chain, alpha chain is reduced. That means the amount is decreased, not structural defect. And in hemoglobinopathies, what was happening, but what is happening? There is structural defect. Like one example is sickle cell anemia. And hereditary persistence of fetal hemoglobin throughout, even if not throughout life, into later stages, that is one of the other congenital anomalies. And acquired hemoglobinopathy is the fourth one which we spoke of. Acquired hemoglobinopathy is one is, we have already discussed, carbon monoxide poisoning or carbon monoxide toxicity. That is, hemoglobin is no more able to bind to oxygen because it has higher affinity for carbon monoxide. Another is ferrous form is converted to ferric form because that globin chain, there is some structural defect on globin chain, but any failure to later in life, that is in acquired case, not congenital cases, it is no longer protective, so that ferrous and oxygen bond, now whenever ferrous and oxygen are combining, it is becoming ferric. Then what will be produced? Something called the and this production of methemoglobin is now not comparable to our physiological status which we are maintaining, because once converted to ferric form, it cannot carry oxygen. Methemoglobin is not able to carry oxygen. Hemoglobin is able to carry oxygen, but methemoglobin is not able to carry oxygen. Okay. There is one thing that is not a disorder actually, one normal component of which helps to carry oxygen to muscle, that is myoglobin. Myoglobin has only one iron atom linked to this globin, porphyrin ring and globin chain, not 4 irons, one iron. That is, myoglobin can carry only one oxygen, not 4 oxygens. But the rate of carrying oxygen is much faster in case of myoglobin. It is carrying only 1, not 4. But myoglobin can carry oxygen at a faster rate than hemoglobin. Whenever muscles are exercising, say, so you require more oxygen. So myoglobin is useful there. Myoglobin is not an abnormality, it is normally present, but it is supplying oxygen only to muscle tissues. Okay, not other tissues. When muscle is requiring more oxygen, although myoglobin has the capacity to carry only one, it contains only one iron atom. So it has the capacity to carry only one oxygen, not 4 oxygens. That is 4 O2s. Myoglobin is able to carry only one O2, but still it is useful because it is doing it at a much faster rate than hemoglobin. Okay, hemoglobin may carry 4 O2s, but during when the muscle is requiring more oxygen, myoglobin does the job. It is not a disorder. We are speaking of the disorders. This is one thing, this is not a disorder. And one thing I forgot to mention during that reactions of hemoglobin, there are some things, just write them down. (2,3-BPG) is 2,3-bisphosphoglycerate. When you will read the respiratory system, you will come to know of it more. 2,3-bisphosphoglycerate. pH is, what is pH? It is the negative logarithm of hydrogen ions in the blood. Not in blood, it is a negative logarithm of hydrogen ions. So pH of blood less means H plus is more. So more presence of H plus and 2,3-BPG, okay, that reduces the affinity of hemoglobin for oxygen, and oxygen carrying capacity is reduced. Presence of these things, more H plus, that is reduced pH and 2,3-BPG. Another thing is temperature. Higher the temperature, oxygen carrying of hemoglobin capacity is hampered. Okay, just write these things. These were to be mentioned in where we spoke of the
reactions of hemoglobin with oxygen. Okay, that ferrous form is bonding with oxygen. These are some factors which hamper the oxygen carrying capability of hemoglobin. Okay, so synthesis or the structure of hemoglobin in short. What is hemoglobin? Structure of hemoglobin in short. Synthesis of hemoglobin, that is 0.3 gram synthesized per hour and 0.3 gram destroyed to maintain a balance, where it is synthesized in the RBCs, in the bone marrow. Okay, so this is synthesis. Catabolism, heme to biliverdin, which will be excreted under the action of heme oxygenase, and what is the byproduct? Carbon monoxide, and biliverdin will be excreted as bilirubin through the bile. Okay, reactions of hemoglobin with oxygen and how it is, how the globin chain is protecting the conversion of ferrous form to ferric form, that is through the histidine residues. Okay, and the structural and other defects, that is disorders of hemoglobin. Okay, this much in short about hemoglobin. This is more or less you need to know. Even if long questions don't come on hemoglobin itself, that is long questions you have to face for, each paper has 100 marks. If you want to know the structure, there will be 2 questions for long questions from 15 marks after the whole syllabus is complete, or in the exams. In the final exam, each paper has 100 marks, 2 questions for 15 marks, and nowadays there is no alternate, there are no alternatives in the MBBS course. Earlier there were. Now it has become like the higher courses in medical science. MBBS course, questions has no alternative. You have to attempt all questions. 2 questions for 15 marks. There can be divisions, not total 15. So like these parts of the question there may be, but 2 for 15, that is 30 marks. 3 for 10 marks, that is another 30. 2 short notes of 5 marks, 60 and 10, 70. And 4 explain why types of questions, that you will come to know as the syllabus progresses. Explain why means that is you have to, an event is occurring, a physiological event. In physiology, a physiological event, you have to explain why is. That means your conception has to be correct. The conception, understanding of the topic has to be correct. Okay, so that is 5 into 4. 4 questions, 5 marks each. So how many? 2 questions, 15 marks is long questions, 30 marks. Then 3 somewhat short answer type, 10 marks each, 30, 30, 60. 2 short notes, 5 marks each, 60 and 10, 70. And 4 questions of 5 marks, explain why types. 70 and 20, 90. Rest 10 are MCQs. Earlier there were no MCQs in the MBBS exams. But 3 years regulations have changed since there was one Medical Council of India which has now been transformed to National Medical Commission. There have been some regulatory changes. So there are 10 MCQs. Okay. So syllabus you learn to know everything thoroughly, because MCQs are sometimes scoring, but they are informative as well. So if you don't know the information, if you get the MCQ wrong, sometimes scoring, but if the informative MCQs are more in number and just you can't write, that means just you can't mark the correct answer, then out of 10, if you don't get 5, then that is less than 50%. So you have to read the syllabus thoroughly. So this much for hemoglobin, and hematology is being carried on, that is on Monday, and other topics as I told. So next physiology class I think is on, physiology lecture class I think is on this coming Saturday. I think the GI system will be done. Okay. Then again from next Monday is a holiday, then again next Tuesday. Next week Monday and Thursdays are holidays. Okay, thank you. So I think we just started this chapter little bit and we will continue. You remember how far we reached? You're not there. Anybody there in the first class? কতটা পড়েছিলাম আমি মনে আছে? How far did I teach? You remember? মানে
রিমেম্বার? মনে আছে? হ্যাঁ? Isomerism. There is no doubt you are from Chhattisgarh. So fine. So basically, this portion is important for two reasons. You receive a lot of short questions and one long questions. And in Viva also, this portion is very favorite for examiners. So we shall see, this classification was done, I think, right? Yeah? This is done? Yeah, we are here, right? So we were here, first one. So when it comes to isomerism, we have to remember at least 5 of these. At least 5 of these. And you have to give the definition of each type and one example. That's all. That's all. So D and L isoform. So when the penultimate carbon atom is having OH on right hand side, penultimate means last but one, last year ageta. The OH group resides on right hand side, then it is called D, capital D, isoform. So it is a way of expression of molecules on 2D, 2 dimension in paper. When you write or draw the structure on paper, so the last but one carbon atom is having OH on right hand side, we call it D. If the last but one OH is on the left hand side, we call it L, capital L, small l is different. Now the similar nomenclature or isomerism is also applicable for or present for amino acids, but it is not same as this. The rule is different. So wherever you found L amino acid, there is no OH group. There is amino group and one carboxylic group and D amino acids. There are also one OH group, a carboxylic group and one amino group. So how do they differ? The amino acid nomenclature D and L isomerism and carbohydrate are two different. So in carbohydrate, while explaining D and L isomerism, we explain how do we decide which one is D, which one is L. So when writing on the paper, if we write OH on the left hand side and the penultimate carbon atom, that is called L, right hand side D, but not in case of amino acid. That is different. So if you put this knowledge there, you are gone. There is different way of expression or understanding for isomerism for in case of amino acids. There you have to arrange them in increasing order of electronegativity, and if it is in clockwise direction, it is D. If it is anti-clockwise direction, it is L. Completely different. So do not intermingle. Fine. So this knowledge is not going to help you in case of amino acids. Clear? Fine. Now D and L isomerism is gone. Now this is the thing I think we discussed to remember the names. Fine. So now this is very easy to remember. If we start with the D-glyceraldehyde, then each time we go one step below, the number of carbon atom increases by 1, and the newly added carbon is added between C1 and C2. The C1 is aldehyde group and C2 is alcohol group. So newly added carbon atom will be added between C1 and C2. So this is triose, this is tetrose. So new carbon atom is added here. This one. This is a newly added carbon atom. Now newly added carbon atom may have OH on right hand side or left hand side,
accordingly we will have two isoforms. This is OH on left hand side, right hand side, and left hand side. So this is convention, means rule made and followed by everyone. When we write the isoform on the left hand side, we write the newly added OH on right hand side. When we write the isoform on the right hand side, we write the newly added carbon OH on the left hand side. These 1, 3 and 4 remain same for all series. But only this one will change. Right or left, right or left. So this one is erythrose and this one is triose. So let's see, all are D, capital D. But this plus sign and minus sign may be changing. So that has nothing to do with the capital D and L isoform. So we have to remember this is for D series for aldose sugar and next is for D series for ketose sugar. So among the ketones, which one you have heard before? Which name? Have you heard any name from here before? Which one, bolo? Quickly. Have you heard glyceraldehyde before? Yes. Erythrose and triose ever you heard? No. Ribose you heard, right? Arabinose you might have heard, right? Xylose you might have heard. Then glucose, mannose, galactose. These three you might have heard. Others you may not have heard about. Now next come to this one. This one you have heard. Why did you get this one? Glycolysis. You have been studying glycolysis from I think class 10th. Then erythrulose you may not have heard, but ribulose and xylulose you might have heard. And this one, is there anyone who never heard this? What is this? Fructose or fructose, whichever you want to pronounce. Now, these are the very common ketose sugars. So, if we ask you, what is glucose? What would be your answer? This is a commonest question going to be asked in the entering first prof. What is glucose? No idea. Never heard. Glucose. Huh? Next. What is glucose? What is glucose? Is that? Remove your hand from pocket. Translate and tell. 6. I didn't ask the formula. I asked what is glucose. Sugar. Anything else? Anyone else? Very good. Anything else? Ketone group. Oh, wrong. Anyone else? Yes. Glucose is an aldose. That's all. What is fructose? Ketohexose. What is xylulose? Ketopentose. What is erythrulose? Ketotetrose. So just be familiar with these names. So this is the way you answer. Alright? Now, what is dextrose? Last bench. White shirt, white sweater. What is, hey, mic to phone ke eta badao ekটু sound ta. Volume ta badao. Ek pore dekh. What is, কি use করলাম? What is dextrose? What do you mean by dextrose? Bolo, what is dextrose? Stand up. What is dextrose?
Anyone else? It's another name of glucose. Very good. Okay. Why? Right. Correct. This is the answer. So dextrose is glucose which is dextrorotatory. Can glucose be otherwise livorotatory? No. It cannot be. Sit down. Now dextrorotatory, when you say, we come to so dextro what? Sit down. Sit down. Sit down. Dextro what comes from this D, small d. Levo what comes from this L, small l. What is the spelling of dextro? D-E-X-T-R-O. What is the spelling of levo? L-E-V-O or L-A-E-V-O. Both. Both are correct. Okay? Like hemoglobin. Okay? It may be HAE, it may be HEMO. Fine? Both are correct. So, dextro and levo, that depends on intricate property of the matter. Like myself, a Bengali who eats rice every 3 times a day. Correct? You put me in Greenland, I'll be same. You put me in Australia, I'll be same. Correct? You cannot change my thing. What is my mother tongue? Bengali. Suppose I was born in France and never spoke Bengali, still I'll be called as Bengali because of my by birth. Similarly, these products are always having this intricate property, that is whether it is dextrorotatory or livorotatory. So what does it rotate? It rotates plane polarized light. If they rotate the plane polarized in the clockwise direction, dextro. Anti-clockwise direction, levo. Clear? So most of the sugars, glucose, see, this is plus sign designates small d. Plus sign designates small d. So the glucose which is infused in our veins through saline are dextrorotatory sugar. That's why they are called dextrose. Fine? Now this is dextrorotatory. This is livorotatory. See among the hexoses, correct? Fine? Now see among the, which one? This is also livorotatory, fructose. Now most of the sugars in our body is in D form and amino acids are in L form. The opposite is possible? Yes. Can you name a sugar which is in L form? There are many carbohydrates which we cannot digest. They are found in L form. Mostly the bacterial cell wall contains D amino acids and L sugars. Why? Because the enzymes which we have can cleave the polymers of D sugars and L amino acids. So bacteria, in order to survive in our system, they make up their outer envelope
with the opposite sugar and amino acids, so that our enzymes cannot cleave their outer layer. But inside, metabolism takes place with the same thing. They can take the advantage of being together with us, but we cannot kill them. Fine? Now next, anomers. What are anomers? Now when we have this structure of glucose, say for example, okay, whether it is glucose or fructose, this way of expression is open chain form. Correct? Now when an alcohol a joint, they form acetal. When an alcohol keto, they form ketal. Do we have alcohol and aldehyde in this structure? Yes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 alcohol and 1 aldehyde. So can they form? Yes or no? Yes. Can we call them acetal? Yes or no? No. When the alcohol and aldehyde are in the same molecule, the product is called hemiacetal. The product is called hemiacetal. Right? Now suppose this carbon forms a linkage with this. Correct? Now, this C1 now have options. The OH may exist on left hand side or right hand side. So if they are on right hand side, it's called, if OH is on left hand side, right? So when they form a ring structure in hemiacetal form, the sugars, they generate a new chiral center at C1 in case of aldehydes, aldoses, and at C2 in case of ketoses. Correct? If the OH group on the newly formed chiral center resides on left hand side, we call it beta isoform. If otherwise, we call it alpha isoform. And this alpha and beta are called anomers. Alpha and beta are called anomers. So anomers, how many anomers are there? Always either alpha or beta. Right? So when we draw this structure on like this, we can write OH on the right hand side, so it is alpha form,
or we can draw this ring on right hand side either. This is what? D. When we draw this ring right hand side, now it is D and alpha, and then comes glucose. Followed? If OH come here, H here, then what is changed? Only this is changed. Now, had it been L form, this would have been L, beta, here, here. By shifting the ring, we can actually change the isoform from capital D to small d. Capital D and small d is not any abbreviation. Fine? But small d and small l has got the expansion form. Correct? Fine. Similarly, anomers are isomeric formed in the ring structure with respect to the newly generated chiral center in the aldoses and ketoses. Correct? If the OH simply write like this in your own language. Next. Epimers. Epimers are isoforms which differ in their structure only at any one carbon center, carbon atom. Only in one carbon atom. Correct? And that is not the functional group. Except functional group, they should differ in only one carbon atom. Right? So, are anomers can anomers be called epimers? So, anomers are epimers at C1 in case of aldoses and C2 in case of ketoses. Clear? Next, more examples. Can you find any epimers from this? Yes? अरे देखे बोल बाबा. फ्रक्टोज আর কিছু को बोलो ना ऊपर থেকে नाम ना. Ribulose and xylulose. This one. এই নিচে এটা এটা নয় ওটা খালি হেক্সোস ওটা মানে আছে পেন্টোস কেন হবে না টেট্রোস কেন হবে না তাই না আমি एग्जांपल দিলাম হেক্সোস বলে হেক্সোস মনে রাখতে হবে তাই না so there are also epimers and this one these two correct are they yes these two and these two are epimers. Here you find out. There are so many important ones. Then
The important ones are glucose and mannose, epimers at C2, glucose and galactose, epimers at C4. Epimers at C4. Just remember this, never forget. The glucose and galactose are epimers at C4. This is an enzyme for epimerase which can convert glucose to galactose in our body. Right? Glucose and mannose. There is no enzyme which can convert glucose to mannose in our body. Right? Both. Next we come pyranose and pyranose structure, ring structures. The six-membered ring resembles pyran. Pyran. The six-membered ring resembles pyran. The five-membered ring resembles furan compounds. Okay, the compounds having this kind of ring are called pyranose. Fine. So suppose this is a glucose molecule. Although this is not identical or actual, but imagine this to be a six-membered ring. Imagine this has got 6 points. Imagine. Fine? In a three-dimensional way, it is kept like this. And OH groups will either be projected downward or above the plane. This side or below the plane. Above the plane or below the plane. Right? So this kind of structure, we consider all these points to be on same plane. We consider this is a way of expression in 2 dimension. We consider that all the points, all the carbon atoms, these are all carbon atoms, they exist in the same plane and OH and will be either projected above the plane or below the plane. So if they are in alpha form, means right hand side, they will be below the plane. If they are on left hand side, they will be above the plane. See this one? Correct? So this is showing the structure of glucose. Suppose we are drawing the structure of alpha D glucose. This is C1, this is C2, 3, 4, 5, why 6? Why like this? Because 6 carbon is not a chiral carbon. Right? 1, 2, 3, 4, 5. Now tell me, for 2, which side should I write the OH? Above the plane or below the plane? See the structure? See the open chain structure. Practice with me. It will be very helpful for you. Once you understand how to draw and how to understand the structure, it will be very easy. And I tell you, this basic knowledge will be very, very useful, if not in this year for passing examination, but for understanding the subject in second year for pharmacology. All these subjects are based one after another. Fine. So this is OH will be on right hand side, left hand side. C2, right hand side. So it will be below the plane. Third one, fourth one, fifth one, no OH, just
has formed a glycosidic linkage. Normally we are not writing the age. Let us not write the age. See, all vacant spaces are hydrogens. Fine. This is clear? Alpha D glucopyranose. Can we draw the same thing for furanose? For furanose, this is C1, C2, C3, C4, 5 and 6. Five remains unstaged OH in right hand side because it is in D form. Had it been L form, OH I should have drawn on left hand side. Clear? C6 as usual asymmetric, there is no chiral center, so no issue of OH having sides. Now you tell me here, very easy, same. Here, what is the difference? The hemiacetal form in case of pyranose is between C1 and C5. And hemiacetal form here is between C1 and C4. What about fructose? Had it been fructose? This is C1. Keto group which is on C2. So it forms like this C2. This is C. 3, 4, 5. 6. For fructose what is structure? Same as glucose. Only functional group is different. Nothing else. So C3 will have OH on the left side. Correct? Fine? So this is sorry. So this is alpha D alpha D fructofuranose. Clear? Any question? Any doubt? Okay. So you should be able to recognize by seeing the structure. Yes, this is glucopyranose, this is fructofuranose, this is glucofuranose, this is galactofuranose. How do you remember? Remember how to draw the structure. That's all. When any structure can be given, you can draw. You know? Rule is same for all molecules, for drawing similar molecules. This is the beauty of organic chemistry. Correct? Now, so when we say pyranose, single sugar. When they exist in multimeric form, we call pyranoside. Clear? So, these are different isoforms of carbohydrates. Now, this structure you might have seen, those who have studied little more chemistry in NEET and opened the book FINER somehow, organic chemistry. These are
What do you call this? Actual structure of glucose molecules. These are actual structure of glucose molecules. And these straight lines are actually not straight lines. They should be drawn like this. Or solid or hollow. If it is away from towards you from the plane, then it is solid. Away from you is hot. Correct? Like this, away, like this. So this is actually where they actually exist. So they may exist in chair form, they may exist in board form, they may exist in half chair form, etc., etc. Okay, but this now we do not expect you to remember. Okay, so for isomerism of carbohydrate, if you just mention those 5 points, this is more than sufficient. Now we go to some unusual but commonly available sugars, raffinose. We heard about disaccharides. This is a trisaccharide. What is the structure? This is structure. What is this and what is this? Can you name the sugar? Anyone? By seeing the structure, can you name the sugar? What is this first? Most easy. Follow? Fructose, very good. Which form? Alpha, beta. The diagram has a difference with this diagram. What is the difference? Right? This is the difference. What is this? Mirror image. Opposite. So this is C1. Correct? So this is OH below. Means good. And this is what? Fine. And this is what? See the structure, they differ in only one carbon atom. These two structures. They differ in the structure in only one carbon atom. They are epimers. So who are the epimers of glucose? Galactose and mannose. This is not mannose. Why? Because it is galactose. This epimer at C4. Clear? So now, what is raffinose? Raffinose means this is sucrose. Glucose to fructose. Sucrose plus galactose forms raffinose. What is its function? So these trisaccharides, tetrasaccharides, we cannot digest. But still it is present in our diet. Found in a vegetable. We eat vegetables for some other reason, not for getting nutrition. Clear our bowel. That's form stool to prevent constipation. Fine? Okay, quickly go through. Any question? I hope so. But I think there is no question in here. We go to next. Can you pronounce it? Hatlo bolo. Hatlo bolo. Oh, one more chance. Okay, one more chance for you. Western. These are not Bengali sugars. Yeah.
pistachios. Little stylish. No, no. আমরা কি বলি? ফুলকপি। They say coffee. We don't have the name also for সবুজ ফুলকপি. They have the name for coffee. হলুদ, শিমলা মির্চ. They have special name for that. They have a lot of time. We don't. Fine? Pistachios is a saccharide. What is the difference here in the structure? It is same as raffinose, but here one more galactose is added. Just one more galactose, raffinose plus one more galactose is equal to pistachios. Very easy to remember. Function same as raffinose. Sources same as raffinose. Fine? Now, barbacose. How to remember that barbacose is a pentasaccharide? Roman 5. You see? Barbacose is a pentasaccharide. Roman 5. Now, this barbacose can also be used as a artificial, artificial na, sweeteners, non-sugar sweeteners. Fine. Function is same as sucrose or raffinose. Structure is also almost same. Just add one more galactose to it. All you have to remember is the names, that's all, nothing else. Each one has got plenty of functions, plenty of explanations, reactions, but is not under the overview of our syllabus. Okay? You just know the names. Now, what are these? The sugar derivatives. Sugars may be found in different forms. Amino sugar, the alcoholic form of sugar. You know? If we oxidize this C1, then see C1 is oxidized. CHO, this is C6. See the names, how the names are changing. CHO, the C6 is oxidized. It is called glucuronic acid. Remember, the C1 is oxidized. Which one is more prone to get oxidized, C1 or C6? Quickly. Which one is more prone to get oxidized, C1 or C6? C1, because it is already carbonyl form. It requires only one step of oxidation. Alcohol requires two steps of oxidation. Alcohol to carbonyl, carbonyl to carboxylation. Right? So C1 will get easily oxidized by mild oxidizing agent. Example, bromine water. Mild oxidizing agent. Bromine water. So aldehyde will be oxidized to gluconic acid. Galactose will be oxidized to galactonic acid. Mannose will be oxidized to mannonic acid. Correct? If they are reduced, then they form alcohol. So glucose and fructose, if they are reduced, they form same alcohol. We call them sorbitol. Galactose, in case of galactose, they form a different alcohol. We call it? Anyone? Not so difficult. Glucose or fructose, they convert to same type of alcohol, sorbitol. Galactose convert to alcohol, call it? Anyone? No one. Decidual. Dulcitol. So no connection with the name. Not my mistake. I didn't give the name. Dulcitol. Okay? In some books they write galactitol, but actual name is dulcitol. DULCITOL. If want to oxidize both C1 and C6,
We need strong oxidizing agent. Can you name a strong oxidizing agent? Mine. Strong, concentrated, nitric acid. Concentrated nitric acid is oxidizing. So concentrated nitric acid if you give, then this one, both C1 and C6, both will get oxidized to carboxylic group. And in that case, we will call it saccaric acid. Saccaric. Only C1 is oxidized, onic, saccaronic. C6 is oxidized, uronic. Both are oxidized, saccaric, glucaric, galactaric, mannaric, like these names. Okay? Now this one, other oxidations are very easy to form, but this one is not. Why? Here you have to restrain C1 from not getting oxidized, while you have to oxidize C6. You have to hold a 10-year-old kid from jumping onto biryani and allow your 90-year-old mom to reach slowly to eat the biryani in front of your child who is 10-year-old and is eating like this for biryani. The C1 is that 10-year-old boy who is more interested to have biryani, but you have to somehow hold him so that C6 can come across and have the biryani, overcoming your boy. How to do that? You have to hold him. How to hold him? Through a molecule. You require specialized enzymes. And that particular pathway is called uronic acid pathway. Because this glucuronic acid has got immense role in our normal health. Now this one, what is this? These are all sugar derivatives, sialic acid. Sialic acid. Be prepared to get all these in MCQs. See, what is this? Acetyl group. This is amino group. This is R group, but as to something else. This is oxidized sugar derivative, N-acetyl neuraminate. This acid is called neuraminic acid. Two, three, four, five, six. 6 carbon, correct? But N-acetyl neuraminate, sialic acid or sialic acid. This is found in where? In blood groups, blood group antigens. Very, very important. Triglyceride bonds formation. Now we come to disaccharides. Disaccharides can be divided in two groups. Reducing disaccharides and non-reducing disaccharides. Write it down quickly. Reducing and non-reducing. Try to follow the verbal lecture. Post-corona session, our students have lost this ability to follow verbal communication. Please try to come back to old fashion. I am not telling you new fashion is bad, but old fashion has got many plus points. We are all from olden days, that's why. It is nothing just to make us popular. We are not like Vivek Bindra or Khan sir or Sandeep Maheshwari or Gol Gopal Das. I neither have Dari nor like good physics like Vivek Bindra or not as slim as Sandeep Maheshwari or not yet Gol Gopal Das. So anyway, just find out the interesting thing from every student's lecture. I think you will benefit it. This is a habit. We have lost the habit during the corona period. Even we also lost the habit of reading books.
the habit of reading books. Always in a mobile phone. Everything. From our bank, economic statements, everything. Health issues, report, anything. From all in mobile. I mean, I was not so engrossed with mobile before Corona period. But now I cannot stay without mobile. I can stay without food for some time, but not without food. Because our work has entangled with the mobile. But fine. So the disaccharides are divided in two groups based on their reactions. Come back, Peter. I have a Peter. Let me come back. So Peter, come back. Let's start. So the disaccharide has got two groups. Reducing disaccharides and non-reducing disaccharides. Among the reducing disaccharides, we have plenty of names. দেখ না ধর বসেই তো আছিস ইচ্ছিস না খোঁজ but he plays nice tabla খুঁজু so reducing disaccharide and non-reducing disaccharide. Just imagine all these notes, class notes, everything we had to made digital for online classes. How much pressure we had. You had to buy a net connection and a mobile phone. We had to change everything to digital. Which is you find that asset. Our school tickets. Disaccharides, using disaccharides. অফিসে করে 4টে বাজে বলে প্রোগ্রামের দিন যখন সে বললো 12টা 1টা 2টো বাজে আমি প্রোগ্রামে আছি তখন তো ভালো লাগলো বল এবার স্যার পড়ান 6টা বাজে আমরা আছি জীবনে ওয়ান ওয়ে কিছু হয় না So fine, reducing and non-reducing is very important. Hey, all of you. Hello. Drink some water. That's all. Maltose, lactose, isomaltose. What? Here. One more. Now the composition. They are same? Any change? Any difference? Bond. What is the bond? Correct? Sucrose. For some reason, I don't know,
written beta 1, but actually it is beta 2 and alpha 1. Okay? But for some reason it is written beta 1 in all the books. I don't know why. 3 arrows. Linkage. Very good. Someone has got very sound knowledge about chemistry. Alpha 1, alpha 1. Now, all these side by side, can we remember the names, the actual chemical names? Let me help you. The actual chemical name of this molecule is alpha D glucopyranoside. Alpha 1,4 glucopyranoside. Alpha D glucopyranoside. Alpha 1,4 glucopyranoside. That one is alpha D galactopyranoside. Beta D galactopyranoside. 1,4 or say beta 1,4 galacto alpha glucopyranoside. Galactopyranoside glucopyranoside. Isomaltose 1,6, only linkage difference. Celluloid beta 1,4 is a product formed from incomplete digestion of cellulose. We cannot digest cellulose. Cellulose has got beta 1,4 galactonic linkages. And we have got alpha amylase, we can give only alpha 1,4 galactonic. We cannot digest cellulose. Cellulose is like all sorts of linkages. Everything. লাউ, ধনেপাতা, পেঁয়াজ, পেঁয়াজের থাকে অল্প, পেঁয়াজে অনেকই থাকে, এটাও থাকে। Tree haloes, on the other hand, it is what? It's found in insects. So like in our body, in our blood, the major source of energy is glucose. For insects, it is tree haloes. They have got a separate enzyme called trehalase. Eat tree haloes and retrieve glucose from it for energy production. Fine. Sucrose, stable sugar, fructose plus glucose, stable sugar, cane sugar. And these two do not respond to Benedict's reagent. When you boil with Benedict reagent, they cannot reduce Benedict reagent to red color, copper oxide, precipitate. That's why they are called non-reducing disaccharides. Why they are non-reducing disaccharides? Because the reducing ends are already engaged in formation of glycosidic linkages. If we can break that glycosidic linkage, then we can separate it and we get the reducing ends free again, and both of them will become then reducing sugar. So for sucrose, we have to go for acid hydrolysis. If we perform Benedict test after acid hydrolysis, we can get red PP. So what do? We just split sucrose by acid hydrolysis to glucose and fructose. Fine? Tomorrow we'll have the rest of the part of the carbohydrate.